Niaje. Streets. Live on location. Yo, what it do? Unasikia hata tu ni watu wenye vumbi muhimu man. Hiyo ndio uipenga. Yeye nilipatia kalada. Live on location. Sijui kama kuna any na kwa work sahi who is watching this ama who will come here. Kuna familia. Yeah. You have better things to do. Exactly. Than be here with us kuongelea Kenyan art. Aye. We feel you. We understand you completely. There's always something better to do in life. Yeah. But listen to Kenyan art. Than whatever you're doing currently. There's always something better. There'll always be. Even when you're having sex. There'll always be someone with a better situation than you are. Yes, so similarly, there's always a better reality unaweza kuwa part of or you could be doing. Niaje Popo, karibu sana. Mara ya kwanza na kuona umejoin live. Welcome. At least tumeconfirm kuna mtu mmoja mwenye ako awake na amepatikana online. So Popo is one of them. Na ni mara ya kwanza amekuja. So shukran sana Popo for being here. Hey, this is Popo a cheaper guy. Why does it matter? Kwa salamu yubadilika. Wewe John utasalimia Popo hata story nyingi. No. John utamsalimia. Salamu yubadilikanga. John utamsalimia. Ni mwimbaji na msanii. Unamjua? I do. I'm sure unamjua. Tunafikiria kufanya a recap of 2021 with the team randomly. Hey, tuko live. Kofia. But hata hakuni lakini. Brand. So Popo, shukran sana for being here. Wewe ndio audience wetu sasa hivi. Sionekani. Nashangaa. Yeah, lazima nimekuwa. If you've interacted na any content ya Sanaa kwa sana huu mwaka in any way, shape or form via any medium, feel free kutuuliza swali lolote ambalo unaweza kuwa nalo. Anything. What is happening this morning since ni asubuhi? In a few minutes or in an hour max tutakuwa tuna record reviews kadhaa. We are doing our last reviews of 2021. Ambia wasanii next year man wale these projects mapema. Yeah. Wanajuzi dictate wasanii. So for next year na wasanii wakitoa projects ngine sana up until May. I think most of them will focus on singles. Next year. Kuna kile nilisema last week. So Popo, if you have any question, feel free kutuuliza regarding anything kuhusu Sanaa kwa sana. Kuna kile nilikuwa nafikiria yako that come next year, because nilikuwa naongelea last week kwa our live, itakuwa time ya wasanii kutukumbusha about their political consciousness. Yes, yeah. Next year. Under the usual names. Hii kwanza itakuwa everyone. Kando na wale wasanii wenye kuwa na socially. No, those names. The names they drop. The Tomboya. Because tunasema wasanii wenye hufanya those kind of songs. Kila msanii anafanya. Exactly. So kila msanii atafanya such a song. Alafu kutakuwa na hao wasanii wenye wako popular sahi. I knew you'd be here, my person. I knew you'd be here. Who's that? Babu. Nilijua Babu would be here. Hi Babu. Hii ni time yake. How are you doing? Say hi to Arabian for me. Hao wasanii wenye Babu, sijui kama umesikia Roger. Thumbs up kama umesikia Roger. Thumbs up. Say hi to Arabian for me. Thumbs up kama umesikia Roger. Ulikuwa naye Lions? Kenti. Alikuwa? No, I don't think so. But mimi niko huko juu kwa sijui kama umesikia Roger, thumbs up. Tunaifanya live from
The underground. From the underground. Man, sikununua maziwa. Fanya. Sikuja kuna keki. Lakini si kuna lemonade. Roger ako obsessed. Roger umeambiwa, hey Roger, Rabia sleeps at 9 p.m. Sawa. Wewe. Okay. Lifestyles of the affluent. Uko awake at midnight, at 4 a.m., at 5 a.m. Uko na mashida, you're looking for money. Hata 8 a.m. Unaandika hata all through. Watu nilizana langa sanga. Unashangaa. We're getting this bag. Well, Babo, don't worry. Until she awakes, we are with you. So, affluent life. Yeah. Oh, people sleep at 9, 10. How do watu wenye kulanga dinner? Oh, yeah. Sasa wasapa. Na dessert, huko na dessert. So dessert. Appetizer, nini. So, next year, wasanii wataanza kujifanya wako politically conscious. Every artist. Wasanii wenye wamekuwa wakiifanya all along, which is what nilikuwa na presume Roger alikuwa anasema, akisema the usual names. Alafu wasanii wenye wako famous and popular. Kwanza hao naona wakitafutwa, wakiwa hired, watu wa political songs. Na ikuwe a thing as a way to reach the youth na kuongea nao, kuambia make better decisions. The media pia itakuwa awash na stories za politics na the different factions when you want swing votes and who are supposed to make better decisions, waambie what happened last elections, what is happening this elections, choices mlimake, how the numbers ilikuwa zinakaa. Kumekuwa na a lot of discussions around youth registration. Most of them wamekuwa wakisema wendi kuregister when that was happening a few weeks back. So kutakuwa na a lot of activity regarding politics, and since that is the case, one, I feel that is the reason wasanii wamekuwa kitoa kazi sana towards the end of this year. Alafu if it happen next year, Roger amesema itakuwa a lot of singles. If kuna projects that will be released maybe up until May. Alafu Juliana ametoa masterpiece this year. I don't think atoa an album last year. No, he's been quiet for a while. Mtu kama I'm thinking of Sauti Sol, walisema they'll be dropping their project in May. Yeah, they did. Walisema May. Yeah. So bado 2 projects from Chimano na Savara. Yeah. MDQ has dropped this year. Fancy Fingers amedrop. Najaribu kufikiria wasanii wenye wanajulikana wenye drop projects and how next year might be for them. Nyash sijui. No, Nyash sio drop. When I drop. Because kulikuwa na Lucky You last year. That's a 2-year gap. I think he'll either go quiet or just continue with the singles and the freestyles. Calligraph, I'm sure at a drop. Besides the project, at a drop. You're dropping in leo. I was like, dude. Lemon paper freestyle. Yeah. And then. Sijui kwanza I just saw the title. Million. I just saw the Save African Hip Hop. Nilicheck hivyo, I was like, thank goodness. It gets worse. Review. A few. Scary maheta. I see a few weeks ago. I think last week I dropped ingine song ingine. Sasa hiyo ngoma I wanted just to review it, but you got tapata time. Like in UGK. Tutapata review. Hizo ndo tutafanya za mwisho. Crazy. Hizo ndo tutafanya za mwisho. Agano. Yeah. Yo. So for him hata vile nimemention atakuwa na ngoma, nimekumbuka ako na an album that's supposed to come out next year. Wacha kusikia. So Babu anasema just next year the people come out of 2020 hibernation with politics. Similarly. So tutakuwa na a lot. Most of those songs will be mediocre. Wow. Kwanza there are these songs that have been released, these patriotic songs. I hate them. I don't know if any of you have come across them. I have. Babo na Popo, you come across those songs.
done by PPMC. Yeah. 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 Done by who? PPMC. Permanent It's in the Presidential name. Music Commission. Commission, yeah. It's in the name, guys. Nilisikia tu a snippet ya juzi kwa kadhaa I heard. Yeah, niko kadhaa. I knew about them kupitia Iko Nini podcast ya Muaf na DJ Zack. Waliongelea ya kina Jua Kali, which I think is the one that I saw. Waliongelea kina Nyota Ndogo akisema na wish wangeimba bit differently na wangeandika bit differently. So alikuwa na feel watu wangefanya a rendition of those older patriotic songs. Now, ukitaka yangu unaweza kata tu. So for the one I saw ilikuwa na Mandy. What happened to your hand, man? What happened to your hand? Si an injury. No. Upper jaw. The palm. The back of your hand. Senior. Gangster vibes. Yo! I'm the wrong person. Yo, Sam! Yeah. So, unakumbuka ile time kwa hivi ya K-Force akisema sijui kuna ase octo sijui nini. Ati? Paso Okto? Yeah. Ati? Tumepata mmoja wao. Oh, Paso Okto. Yeah, mzee amekuwa Nikipiga watu. Hakuna Ajini nimekujia. yeah, sio. He's stolen. Oh no, I'm sorry. So Babo says, oh, the one by Ana Simple share Boy. location. Is that the name? In a subtle manner. I know how to use subtleties, unlike Kenyan rappers. Wow. I think it's the one. Juu kuna yenye pia Simple Boy yuko. Sijui kama ni yeko na kina Mandy. I think it's actually the one. Or hiyo yake ya Nyota Ndogo. Juu ziko kadhaa. So ninatua snippet yenye iko na Mandy. Ay, manze. Nashangaa hizi ni Mande wasirudi home. So unajua what PPMC does, wako in touch na the current music climate. Wanajua wasanii wenye wana pop, wasanii wenye wako trending, the kind of sound inajulikana, etc. So, and I feel it's within their, what's the term? Mandate. Kujua. So wali put together a number of artists. I think gonna be a Femi one. I've not even heard the song. Just the snippet ilikuwa enough for me kujua this is horrible. The sound. Alafu najua they'll just be kissing government's ass. It's PPMC, it's funded by government. So yes, of course, it's a government project. So alafu wakapo kusema Kenya moja na shangao. Hizi ni nini tunafanya? I understand getting money. Dance for the puppet master, man. There's Nini. Is the mic still on podcast? Kiasi, let me ask. Ilikuwa niulize Popo but ametoka. Junajua Baba would not do that. Is the mic still on podcast when they were talking about Jacquees Akimba national anthem? As yes, it's a recent one. Yeah, Chrissy. Yeah, last week. No, so before. Oh, the one yes, before, yeah. the one before, Chrissy. There's something Mike said about how he feels even black people shouldn't be singing The anthem. the national anthem. Yeah. You're the history. Exactly. Yeah. I don't know if someone suggested, like, you know, because you look like a clown or like. Sio alisema nini. Kuna msee alisuggest an idea ya quote unquote improve the performance Of the anthem. yeah. And he was like, no, because you look like a clown, but then it would work if the goal was to see how, like, to show how mnakama fala mko involved kwa hizi projects za you know the government. The government. Yeah. Junajua, once uko in that position, hakuna kile unaweza fanya. Hawezi record a song that reprimands the government. No, you can't. Censorship and whatever. So, You have to check. if you're doing it, sijui how much that would cost you to do. Knowing very well what the government does, knowing very well
ile position gava imeka youth. I do not know. So Baba anasema how is if you get too much class then do me like assignment subtle. Anyashinsky bar kwa short and sweet. Then it is a mandate that whatever is produced by PPMC to be pro-government completely, it has to be, it's a state agenda na organization. What is it that I wouldn't do? Don't dismiss me. No, you wouldn't perform for the government. You najua you wouldn't do. You know Kenya nilikuwa nasema. You have to be similar to how I know you wouldn't perform for politicians kwa campaigns zao. How much do they have to pay you? To perform for a politician? Yeah. It has to be... Niliona hiyo ni ya Triomio, si ndio? Yeah, on Twitter, na reactions za watu. Raila and whatever. How much? First, How much do you think they paid him? That's okay, Ryan, okay. It's fine. Let's start there. Babu, help us Between 500... estimate. Actually, wait, it's Sini Raila, right? Yeah. Triomio. I was gonna put a 300. So then we put, I think, quarter mil. Yeah, quarter. Irauka? Yeah. Unadhani walipa Triomio pesa ngapi? Walipea nani? Triomio mangapi? Kuperform. Kwa ile shughuli ya kina Raila. Nusu mita. Mtu anasema quarter meter. Niaje K9. K9 niko na swali. Kwanza thank you so much. Thank you. I think as you can, maybe ameenda. Ametoroka ule Amehepa. Amehepa. K9 rudi hapa. Ndakutafuza. Nione kando. Mimi pia nilikuwa nafikiria kitu kama nusu mita. Nusu mita, si ndio? I don't think so. Jua sasa kuna do. Do iko. Sasa kuna do, it's like I wanna do, yes. it's fucking ridiculous, man. Do nyingi sana. At most, Asina sio za kupigana do day. Like they have that much money. at most 300. At most 300. At most 300. Roger, Yeah? I think about it this way. Yeah. Babu anasema I hope enough to get into retirement. Ako form 2 or 3? Think 2. At most 500k. Yako na irauka kwa story ya nusu mita. No. Roger. For me, it's yeah. Niko nasema in terms of cost, hebu uangalie hivi, uangalie to like terms of transport what they would roughly spend just transport ya vile ufanyizo ma transport zao like hizo malori manini like you could less than a meter. Trust me. I know Doiko. Yeah. I know Doiko, but for me, I'm not looking at it from a perspective of how much money is there. I'm looking at it from a perspective of this is a high school student artist. Mwenye though akona a bunch of hits, sidhani ameshika that much of money at once. Ingekuwa a more mature artist like mse mwenye maybe mid-20s na above, then iko sure nusu mita. So can you imagine? Cause how mature artist ningesema mo? Yeah, ndio nasema. Mita kwenda juu. Mimi ningesema 800 kwenda juu. Yeah, ndio nasema if it was a more mature artist, yeah, definitely more. But mimi nafikiria cause at the start, these people don't respect art. Of course not. They do not respect art. Add that on top of that, they do not respect the youth. Yeah, what do we now? So put those two things together. Third thing, angalia Triomio. Exactly. So put the fact that he's an artist, put the fact that bado wako high school na anafanya genge tu. Alafu arrogance ya politician. Ala si arrogance ya politician, arrogance ya waseupangia politician. Wanasiasa hizo vitu. Nilikuwa na feel
if I'm the one ilikuwa 100k. If I'm the one, unajua Trio Mio since ako high school, hata si legal for him to negotiate contracts for himself. Yeah. Lazima kuna people who are doing that for him. So nilikuwa na imagine if I'm the one negotiating for him, say, then nothing less than nusu mita kwenda juu. Juu ndo ufanye hiyo kile unafanya. Juu I'm sure, I'm imagining, so when mtu young for high school, perhaps in a few years ata get more politically conscious. True. Understand kile ilikuwa ina happen at the time. Sai ako famous, ako popular, anajulikana sana. That's even why I lived up in the first place. Now at such a young age, how understand vitu mob. Lakini the discussion or one of the angles ilikuwa, get your bag, which is always the argument. Yeah, our experience your life. We get the bag. Vile unaweza. Kama unataka kupatia do, chukua do. Chukua do. Move on. Exactly. Na life yako. So all of these factors considered, nilikuwa na imagine if we are negotiating for Trio Mio to perform kwa this huge ass event that, as Irauka anasema, watu wamespend millions on, then lazima mtoboke vizuri sana ndio enyewe ni feel ni what me kuapia na kukiss us. No, for me that's just basic performance of my songs, but wewe for politician you're kissing their ass for me basically. So one thing nilikuwa nafikiria ni kwa interview ya Kindrezi na Moaf na DJ Zack on Iko Nini. Is that UK9? Are you back? He's back. Kaa hapo, ngoja kwanza K9, sit there. Yeah. Kindrezi alikuwa nazusha time wali perform for campaign ya ODM back in 2007. After kuperform, kuandika an entire album, kurewrite their songs, if it campaign yao. Yeye alipata ka 80, wasije ka 70. Wow. So kuna hiyo issue ya Raila na imekuwa a political reality that imesema about the person, a reality about yeye ni yuko stingy na do. So sijui if that imechange or not. Juliana, one politician retweet akasema Moaf na Kindrezi connect na ni connect niko kwa team ya baba tunaweza kusort vitu kama hizo. Though alikuwa anasema hiyo ili happen years back, but si ulipa wasanii ama baba wote wado. Hiyo ilikuwa retort. Yeah. So K9, Roger had something to say, but before that, yes. Baba anasema it is Raila doesn't fuck around with his money, and Roger could be right too. Alafu Trio is being managed by his mother. His mother argues the money things. Of course, it's always getting the bag. Then Trio is one of the most popular artists in Kenya. Yeah, he is a whole PR project. Yani ni mse mkubwa ni. Unajua ndio vitu kwa hizo vitu mse. Yeah. Na kuconsider kukuita. Lazima kuna numbers. You have to have the numbers. So K9, Roger alikuwa na ujumbe kwako. Hope unamsikia. Niaje K9, hope uko salama. Dispensing with the niceties. Vaa kofia ni tilt camera. Okay. Usijianike mbele ya umati. Yeah. Okay. I was naked. Yo, what's up people? Excuse the eye bugs. Chilling with the gang. Yeah. We don't have the money, so we have to work hard. Yeah, Past midnight. Hatuna show. Hatuna option. Shaweza perform nini? Nikianisha stop kwa campaign about. Ngumu sana. Anyway, so K9, I was in attendance for the Willie Oeba concert. Ngoja. K9, I saw you quote something on Twitter. That's my question. I saw you quoting something on Twitter. That's my question. K9, did you think that was like what to you, was that good writing ama ni ulikuwa part ya kitu trend juu niko na maswali at this point yata si recap imechange niko na maswali ako live. Yeah. Even better. If I remember it clearly, it was something along the lines of sijui wewe unajishughulika na Nikadhani nani ako live pia. Ni ajini wasi.
Yes. Gang. Then you're caterer. The fuck, man? The fuck? Angesema chef ndio niseme umenikabisa na tuko na budget yako ya kuya catering. Yeah, it was I wish I could remember that line. Sijui something ya bei na panda but wanajishughulika na sijui bei ya mafuta ya ndege. And that is the plain That's truth. the plain truth. Yo. I've seen him comment. Mimi wacha nini na mimi? No. Oh, aya, ni vita. Also, Babu also says, I have that similar question for K9. Kila msee ana tweet yako. And it wasn't once. Yeah. No, tu moja. I think kuna nyingine mbili. Because personally, though nilistay hadi ishe, siku watch everyone's performance. Niliona the first guy who came in, nikaona ya I think she's called Womboy. And then nikaona like 2 pieces za Weba and then nikatoka. I went back in to watch Stella. I was about to ask you alifanya piece mbili akamaliza. No, yake. Mimi nilitoka. K9 says mtafanya niingie hii show. Irauka umesalimiwa na Babu. Amesema hi Irauka. I went back in kucheki Stella Kivuti because I absolutely K9 sold out. Babu says make sure you get the bag, bro. Get the bag. Yeah. So then the question is who sold out more? Is it K9 with the tweets, ama Trio Mio with the political campaign? Mimi nasema K9 because if you're getting money uko sawa. If you're not, yeah. The idea of selling out is getting money. Was it retirement level money? Exactly. Yani inafaa kuwa like buy an island type of money. By the time I am doing, ndiko nakuuliza K9 jibu swali ya Roger hapo. Hata Roger afanye kazi atafute bag yake. Yeah, man. Atafute bag jusia tweet kwa hizo mashow. So K9, as you answer our question na kutuambia kama uli sell out or not, feel free to retort. Nilikuwa nafikiria if you are about to make me do that, ile pesa utanilipa? Yo. It's better, yeah. It's Pesa utanilipa. Utafeel. It's buy an island type of money. But ungelipo how much? Ungetisha how much? Unajua mi siwezi kiss ass. Hata kujipata kwa hiyo state at na performia politicians na human beings I don't care about. Kodo. Mseme amechikichane na kwambeni aje vile unaongea about music nini tungetaka ukamwongele sema Raila ama sijui yeah utupatie like good points nini tupatie bei yako. Siwezi fanya. Okay. Siwezi fanya. Yeah, siwezi fanya. Ulize bei yangu. Bei yako ni. Yatafanya nitachukua mse. Anapata. So 500k. Oh. Nisimita atipande. Dude. Anaweza jifinya nichukue mita. Nijifinya. Babo as K9 anajitetea na K9, if a politician is to ask you to perform kwa their campaign ama their rally, whether ni a circuit, do that also happens sometimes, takuwa a circuit kind of idea or a one-off thing, how much would you take ndo ufanye hivyo? I'd like to hear what Babu would say. Kwanza najua Babu wouldn't do it. I know they wouldn't do it. Yeah. But hypothetically, K9 Babu, kama msana kwambia kuja ufanye shughuli kwa stage. K9 niko sure you know 50? K9 ndo chukua chwani. Unachukua chwani niko connect sahi. MC unajua msa. MC wa nini? Wa MP wa Roysa. Mtafanya show kwa social hall. Ukule 50. Kwa hiyo
Na soda. Na tisho kadhaa. Tuna dubati. Yeah, hizo tisho zingeuza bei. Nazipiga bei. Unaziuza? Yeah. At least upate 50. Upate hiyo tu. So kwa mboga wako at least ukusod na nyanya extra time. Time kumekauka. Yo. Eh. Yo. Baba anasema na kofia. Yo penda kofia. Yupenda kofia. Yo. Baba is roasting you. Yo. Wow. Roja ingia ini upate hiyo tweet ya umse Twitter. Tuisome. Akitafuta njia kujitetea. Kaina iniza man, nikasho ilikuwa kukuroast. Umekuja at the wrong time. So, kwanza idea hii show ilikuwa ya recap. Hatujaenda live tukiwa wote. This is fun. We should do it often. Na high tech technology. Ugeuze room studio wewe. Nimesema live ndio wajue. Funding. Tuna bag. No, it's not bag. It's all about the bag. Nah, because you decided to put pride It's all about in the front bag. of Baby. comfort. It's all about the bag. Buddha. Okay. Ati you hakuna kusacrifice. Yeah. Thank you. At least you stand by your tweets and you do not delete. Apo at least. Okay. Yo Sam. Yeah. Kama sikia hizi bars. I thought Unasikia nikiwa hapa niambie. mimi ndani ni moja. Acha tuone. Okay, now I hope you are working. I hope they were paying you to work. Kinani usitishio na hawa. Na watu. Wait. Niambie Kinani. Kashini. Bora jamaliza. Kinani usitishio na hawa watu. Kawe ni sell out vizuri. Be proud. Sell out with pride. Be proud. So before Roger asome hizo tweet, the idea of this show ilikuwa kukuwa na recap of the year. So iwapo uko na any question regarding our year 2021 ka Sanaa kwa sana, feel free kuiuliza kwa comment section. We shall respond to regarding anything. So hatuna fare, lakini kile wewe inakusumbua ni mafuta ya ndege. Now that's the plain truth. Hatuna fare, lakini kile wewe inakusumbua ni mafuta ya ndege. Now that's the plain. Now, Sound effects. The first poet, nimesahau jina yake, but kuna at the end there's something. First of all, wow. Okay, that's a story for History nyingine. Because your piece yenyewe kuna time ili shift akasema sijui story ya kuvuta weed tunafaa tuache. Kwanza hiyo ni kitu tunafaa tu weed out. Hiyo show ilikuwa kuhusu nini? Unmasking organized crime. I remember. Yeah. So at the end he said, K9, remind me, because he said something about story of, so what he did was he said instead of stealing, like you could like do something with your talent. I'm paraphrasing, by the way. Like bala kuiba mneza imba. Like you get. Like I don't remember how he phrased it, but that was another retweet.
Hapo ndio kwanza venye niona umeretweet hapo ndio sana kanza. Kaza kwa na maswali. Yeah, cause he referenced the whole what was central thing. What was central? Yes, unajua venye watu the stereotypical, you know, Wakikuyu napenda pesa. Yada. Yeah. Yeah. The show is lit. Okay. K9. Ni aje Njoki? Umekuja tukiongelea poetry. So, let's stick with Tukiongelea. let's stick It's always a conversation with us. let's stick with the Nothing else. with the plain truth. Whatever. You know, whatever. Hatuna fair lakini kile wewe inakusumbua ni mafuta ya ndege. And that's the plain truth. So, mbona sana kwa sana Inaamua kunimaliza kisiasa. Hiyo ndo swali yake. It's love, man. It's love. Nothing but love. Tumeshikwa na the Christmas spirit. Merry Christmas. You know. We are spreading the love. Yeah, kwanza. Hizi ni concentrate. So like Cheza nayo. mtateli tulionadai. And then pia kuna syrup hata na ile tatu sai. It's a Beyonce party. Yeah. So acha kwanza K9 bado hujatuambia hizi buzz ulikuwa na quote kwa show. Baba amesema only one of them is getting paid. I think any question you namuuliza earlier kama Katie was getting paid ku tweet. Oh. Na hiyo show. Katie's are getting that kidogo. Oh. Hivyo. Excuse me. Alafu K9 says Babo I still love you. Basi poleni, amejitetea mbaya sana. So okay, Tisa anasema first of all pesa nachukua vibaya sana. Sitaki kujua kama ni Rao ama Ruto. Lakini siwezi chukua chwani. So how much K9? How much would you for me inaweza kuwa Saturday kwa Raila. Alafu the next Sunday niko kwa Ruto. for placing getting the bag. Get that, hey. Buy that ndula. Get that mula, buy that ndula. Roger mambo ulinyima umselesha ya nguru. Na mkwe pesa tuchokele siku tukiwa live. Siku je ifike point. Kala inaongea. Siku je ifike point. Ungeniambia next time, man. I didn't know it was situation tricky. K9 said these people are illegal. Fire. Wallahi, I hope you got paid. I hope ulilipwa. Oh yeah. Because of Inca band. First of all, your band, see man. K9. I mean there were a few good moments. Ama ndio alikuwa anacheza nini classics za walicheza ngoma ya Sanaa na Jua Kali. Yeah. Tum 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 tum. And then wakacheza Kare. Pune. Mmaliza? Imebaki coconut cream lakini lazima nyanyazi hivi. Hata zive kwa sababu sitamaliza hapa. Sawa. Lazima zidevelop. Unajua? Unajua hizi vitu lakini He was trending the event. I really hope you are getting paid. Yani K9 Simba nzima alikuwa na ngurumo kwa tweets na punchlines na gonga wall. Actually, thank you for that. The moment that I yani babo ukiangi na ubole babo ajongi ubole the moment for whom I nisema nilitoka na sirudi. Stella was on stage and she was about to perform her last piece. Was she Stella? Well, no, not that evening, but the crowd, yeah, kulikuwa tuna shida mingi. Ameanza piece yake, it's the final piece. She's said the first line. Yeah. And guys Kenya mafala wanafanya. Wanasema. Tunachikia project whatever hapa nyuma. Umse alienda akachukua screenshot ya list ya vitu zina trend because the show was trending number 1. Akaenda akachukua screenshot project kwa nini
like Nyuma yake yeah, perform. after ashaanza piece. Now before that you had all the time, because before that she was saying this is my last piece, yada yada. You had all the time to do it. After ashaanza piece, ngoja hadi after ametoka. But don't say Miss G, I don't know. Ameanza piece. Ameanza 2 lines in. Aka project whatever WhatsApp trending, and then crowd can go like, yo, we are trending, madam. I was like, what the fuck? They were trending though. Says in the Lena piece. I swear. This year. Natoka naenda. If Mimi you know that, mbona mna trend nikiperform? yo, that's high. That's very professional of what she did to like let the crowd like and then yeah. Cause me, Ungeendelea. Ungejua. Nimechea trend na trend. Sawa. Endeleeni kutrend. Yeah. So, Babo, niko na feeling this is a show you were to rant about. I have a feeling. Irauka? Sababu ende nini? Muulizwa? Ende live. Mbona Sanaa kwa sana? Inaniangamiza kisiasa. Hiyo ni from K9. Hiyo ndio swali yake. Mwambie kwanza tuja react to nini? For the culture. For the culture. Anaongeleka tujui. Bado jamalizwa. Umesikia K9? Anaongeleka utujue. Atinua kumaliza kisiasa. Our finishing move ni revealing you for the culture. Tujue hii culture kwa nifanyia. Fatality. We look for this culture. Where is it? It's all love those. Watu wa Central mnaweza iba na sijasema mnaweza iba. That is the bar. Yeah. Hiyo yeah, and then the crowd can snaps this. Roger did not like that show. At least I got a t-shirt. Muhimu. Kuna T-shirt siku za campaign. Nikiwa bafu, he was talking to cartoonist akimzushia mbona nini. Oh yeah, mlikuwa mna tweet alafu mnapewa t-shirt. Yeah, kuzungumza alikuwa sema mama nimetweet hadi UMC amesoma tweet zangu kadhaa lakini hata asipata t-shirt yangu. It's like okay. So hata hiyo kutrend iko authentic. Ni crop top t-shirt. Yeah. Then you interrupt someone's man. Kijana amekwambia that band was fire. Hakuna kitu mnanishow. Itabidi umekuja ujitetee hapa. And live pia. Itabidi umekuja umejitetea. So K9 na Babo, iwapo mna maswali mengine kuhusiana na mwaka wetu wa 2021, uliza kwenye comment section tukupatie jawabu regarding anything. Alafu as I've stated earlier, tuko hapa for a number of reviews zetu za mwisho za 2021. Alafu tufanye our top lists of 2021 pia, top EPs, top hip hop projects, top albums of 2021. So it's about to be interesting. I wish tungeza kuifanya live lakini tutahave pre-record. Mtaipata baadaye, but this coming week nitakuwa nishazishughulikia, nitakuwa nimezi edit na nimezi release. So look out for our list on the projects that tuli enjoy kusikiza this year. Last week tulikuwa na hayo mazungumzo, nilikuwa na Kakusha, Hazel and Edna Sangaka. For that conversation, walishare lists zao za projects that they've enjoyed listening to this year, from EPs to albums. Of course, si watu usikiza hip hop, so obviously hakutupatia any hip hop projects. Na najua most of... Kuna wakati ulikuwa unauliza hip hop projects? Last week. Makosa kudu. Unaulizanga zile vitu nataka. Mtiaji sana. Kwangi. Wacha nikaangalia nyanya kazi meiva. Wewe kwangi for easy conversations.
Ilikuwa so much fun. Nilikuwa happy. I think I'm dead. Most likely. Oh. So K9 najua you're into hip hop. So unaweza tu drop ya lists zako ama projects umenje kusikiza huu mwaka. Kuna video nimeshare before this ya a few weeks back. So ni a snippet nikisema we are about to do our top lists, our list of the year. That was a few weeks back after tulikuwa tumefanya reviews kadhaa that morning. Ilikuwa time tulifanya Kalenjin by Kemboi, Majira by Ivy Alexander, Spirit Animal by Victoria Kimani, Noel Doritos, City on a Hill, Exposed by Domani, Soundtrack to a Heartbreak by Sichangi. What other project had we reviewed? We got me review 8 projects your time. So kwa the live on that Sunday evening nilisema we were supposed to have one more recording alafu to conclude our year. Haiku happen a week or two after that, we have reschedule, so we are here to kuifanya. Tumekuwa na more time ya consolidate our lists and we shall be recording that later. In fact nafuata kutoka live juu ya battery but iko sawa. But iko 73, so it suffice. We are reviewing 3 projects alafu tufanye hayo mazungumzo na lists zetu. So K9 tuambie kuhusu hip hop projects that we enjoy, na since Babo ako hapa pia, generally kama ni EPs or albums, if you listened to any that piqued your interest, tickled your fancy, tuambie kwa comment section. Also ask anything kuhusu Sanaa kwa Sana huu mwaka. Feel free. Now where we left off. That's the show that Babu ilikuwa rant kuhusu. Amesema that show and some other. Kuna ingine. I'm guessing it was a poetry show as well, the other one. It has to be. Yeah, probably. Shows the spoken word. Actually, music and spoken word. Shows the spoken word are horrendous. They're really bad. They're terrible. It's devastating, yani. Skwena hiyo roho. Nah, they're terrible. And I think hata last week niliongelea, sijui kama hapa aje nikasema kuna reason niliacha kwenda hizo shows ama niliacha ku excited for the art form. Tulikuwa tunaongelea something that sijui kama tutapata time kuifanya. Nilikuwa naongelea regurgitated concepts and ideas in Kenyan music, because besides kuongelea lists of 2021, hiyo ilikuwa another part of the conversation, kuangalia the projects that zimetoka and what they've been about. So nilikuwa nafikiria either to rope in kwa our lists or tuifanye separately as a short video. But the point ilikuwa hiyo regurgitation is just the same that you get across every other art form in our country. Watu kukua the same, watu kusema the same things in the same way, over and over. So ikaachana nayo. So the other sentence ya Babu kwa nini statement yake, nasikia rauka. Amesema that show and some other. Akijibu Kenya nimemuuliza kuhusu what alikuwa anataka kurant about. Amesema Willie Weber is fucking disrespectful for that show. Yeah. Why? So I think just based on what we were talking about, alafu I'm sure kuna something else that Babu anajua ambacho sisi hatujui kuhusiana nacho. Atatuambia kwa giza. Anyway, I just want to say thank you. You all really have worked so beautifully to highlight art and its consumption. Asante sana. Number ya M-Pesa. We put in the number M-Pesa.
Ataki to thank you. Ziko hapa chini. Ita scroll to side. We're trying to set up a studio. So we need the bag. Yeah. Ndio tuache kurekodi. Just trying to go on holiday. Yeah. Manze. Watamu. Ilikuwa tukue coast, man. Yeah, I was to take these two brethren to Watamu. You know, we are going next year. Tunaenda bado. Yeah. Oh yeah, man. Tunaenda bado. Yeah. No. Tunaenda Watamu. So Babu amesema asante for kazi tumefanya. Asante sana Babu for that. We appreciate your support na wewe kuwa hapa kwa hizi live sessions. Nimeshukuru sana. Najua ni time yako. And mbili. So asante sana. Asante pia K9 amekuwa hapa kwa muda mrefu. Imekuwa long since nikuone. Shukran sana for joining us this morning. Imekuwa a long time since you came through, but tunashukuru sana. Alafu amesema mimi niko na swali, kumekuwa na EP za word zimetokea, mbona mfanyi kazi yenu? Kumekuwa na EP za spoken word zimetokea, mbona mfanyi kazi yenu? Haya, Irauka tuanze na wewe. Kuja hapa and speak to the microphone. Kaa hapo tuku. K9 umeenda? Ameenda. Yuko. Haya. Swali tena kwa hadhira yetu. K9 ameuliza kumekuwa na EPs za word zimetokea. Mbona hamfanyi kazi yenu? Acha tutan hii ni hivi. Feel free to adjust to don't feel ko sawa. Ni ajeni. Sijui microphone. Ndio microphone. Shikilie tu hata kwa sawa wanakusikia. Wale ngata kushikilia hivi ndio ione. Kina habari yako. Kazi yetu hai-involve. Nanisikiza vizuri. Hai-involve spoken word as an art form. We are back. Internet. Imedeni? Na net yangu ndio ilikuwa imenini. Imekata, imedisconnect, nilikuwa natumia data. K9. Napenda the list that umeshare, lakini nilikuwa nataka to keep Kenyan. So if you also have Kenyan projects outside of the ones that umeshare, zirushe kwa comment section. No, I like your effort on that. Lakini. So rusha pia za Kenya wenzako. Hope umesikia reason ya Irauka pale, our contest director. Amesema mbona kazi za wada zijafanywa. Last time tukiwa hapa ilikuwa tu record a review ya spoken word, lakini walikataa kufanya. So clearly tuanza tomorrow na nimesikia nimesikia. So clearly bado sasa sisikia. Unasikia K9? Unasikia tu yani. So list ya K9 ni a global list. Iko na Sharecropper's Daughter. I've been bumping that as well. By Sarok. Yani mtu anasikia Sarok anakuja kutweet story ya Still the Plain Truth. Kwa serious. Okay. Ukumbuki tukifanya review ya what review was it? Shadow of Death. Ya Veril nikiwaambia story ya influences. Yeah, I remember. So Babu is back. Asante sana Babu. Irauka? Yeah. Babu had a question for you. Yeah. Amesema when you're heartbroken you cook. Ati? When you're heartbroken you cook. Amesema okay, when are we doing this? Aya. That's a weird question. Si ulikuwa unaongelea nini earlier? Ulikuwa unaongelea nyanya nikikwambia huku wako ile story ya hip hop. Ukajam ukasema umevunjika moyo.
hiyo time. So K9 list yake iko na Sharecropper's Daughter ya Sarok, ilitoka 2020 actually. Alafu this year wakatoa a deluxe version. Alafu K-Rino Solitary Confinement sijaisikiza. K-Rino huwa an amazing rapper and writer. Ghetto Cowboy Yellow Wolf sijaisikiza bado. Umesikiza any of you? Yellow Wolf, no, I stopped. Wacha kumsikiza. You're like fuck that shit. Soundtrack of Freedom Hubai sijaisikia. Alafu number 5 Dreams Are Tomorrow by Lexus. Venye nimekuambia hawalikataa kuifanya review. Walikataa kufanya review. Nani alikata? Wewe na Roja. Is it a hip hop album? Yeah. Si hujasikia? Nimesikia. Hujasikia? Dreams of Tomorrow. You ulisikia live. I know you are live. Dude, nimesikia nini? Nimesikia mse kwanza nimesikia the hiyo kitinda mimba ya hiyo project. Just like kuita album pina sound. Sikizi ukita project album. Usikia para ni EP ukita. Pia para ni project. Ukita project we. Ni kitu LP. Bana. LP time on LP. So tumeambia baba tumie pesa ya kuunda studio, amesema my wife doesn't approve me sending money to young men, please. Mimi nimezeeka. Tabaki mmejipanga wadau. Ampati bag to kwa babo. Ajasikia kile Irauka amesema. I think net ili misbehave your time. Nikisema your net left here. Internet ilikuwa na issue. Ukiongelea spoken word. Mbona tufanye spoken word? Nani akusikia? Wote wakusikia. Amesema net ilipotea kiasi. Rudia tu kiwa hapo. Hika hata kuona hata. Hata naweza kumbuka kile nilisema. Ulipeana excuse. Rudia excuse yako. Ni ajeni. The reason for the season. Am I the reason? Yeah, that sounds like a typical something, like a poetry. Bana. A reason. So for the season. Am I the is reason? a reason. Nini? Opati excuse yako. Yeah. As much as we would love to review spoken word projects, we feel the ethereal nature of the art form. Ephemeral. Oh yeah, ephemeral. Yeah. Hey, what? I'm so sorry. Message. I'm too tired, guys. I am too tired. Sijalala 6 days. Unanicheki. Look at me. I look like anyway. The ephemeral nature. How could I confuse the two words? Anyway, of spoken word poetry does not like it loses its oomph once umekaa chini kuisikiza. Although I know this doesn't stand for all of them, but most of them. And with that, hatuna hiyo nguvu. Asante. I mean, the only hip hop work I have listened to regularly is Tech9. Babu. Chekanina. Babu. Disappoint amesema hasikizangi hip hop. Ile ngoma nasikiza sana ni ngoma ya Dwayne na Tech9. Unajua the rock na nini ngoma. Widivawa. Unajua nilijuaje? Asante sana. Asante. Ana mimi nilijua na basi yasikia. Nijua kwa is the mic still on podcast ya kina Dead and wakiongelea. No, they played it. Kiasi lakini. No, alicheza basi yake. Alicheza basi ya The Rock. Basi ya The Rock. Ulisikia mlako na Mwana video. Ana video. Like yo The Rock the fuck. And then wanasema yo he can rap. Get the bag. I didn't know that with the bag. Unasema. Drama cool. History ya the bag. The bag. Yeah, drama bag. Uko ndani? Uko ndani? Uko hivyo? Yembaki coconut cream. Ni sawa. Sawa. Na check tu timing. Watch timing. Tuta run through, ebu. Ni sawa, jishafika wani. Baze.
Lakini vile nini nitajio like coconut cream. Nakuelewa. Do your thing. Unanisaidia sana. Anakusaidia kufanya kazi. I'm just here happy. Acha hizo nyanya zivifiti. So haya. Ngoja. Ni aje Hazel, karibu sana. Yo. Karibu sana. Najua ulikuwa umekuja. I'm about to do it. Najua ulikuwa umekuja alafu ukadisappear. Karibu sana once again. The entire team is here. The people you love watching on YouTube. Hata kama una review 3, sijui kama una zingine. But these are the people. We are the people. Sasa tuanze na Irauka kwanza. Oh yeah, tuanze na mtu wa catering. Tuanze na nini mtu wa catering? No, huyo. Very disrespectful. No, huyo mtu wa catering. Very disrespectful. Spike your food. No, huyo mtu wa catering. Alafu Yeah, the supervisor, the boss is there. How you doing? What's up? Uko salama? It's nice to see you. I'm not seeing you. Oh yeah, Merry Christmas. Kila hapa Merry Christmas. You get a Merry Christmas. Everyone get. Tunakaka hivi. Ni aje uko Merry Christmas. Ulikuwa unataka Merry Christmas. Kesho napata Merry Christmas. Na uko salama. Yeah. Umsaka na maswali kadhaa za kukuuliza. Oh no, she shared her list, yeah. Alikuwa hapa last week. Oh, but me sikuwa IG. So, yes, sorry. Hazel has ni aje Abe. Woo! Full house. Yo, Abe. Merry Christmas. Everybody's getting a Merry Christmas, man. So, Merry Christmas. This is Feliz Navidad. This is so much fun. So, during the recap once again, only K9 has asked us a question. The idea ni utulize swali lolote kuhusu our year as Sanaa kwa Sana. Uliza anything regarding anything. Yeah, and we might connected to Sanaa kwa Sana. Tutakupatia jawabu. So. Na kama unataka kujua namba ya kunitumia do? Hiyo pia iko. The bag, we need the bag. Hata chill tunaweza kupatia. So uliza anything ya kurecap the year, ama unaweza tuambia chochote. Babu umetupatia compliment, amesema amefurahi kazi tumefanya kuzungumzia sana ya Kenya na its consumption. Tumeshukuru sana. So that was comment ya Babu that Irauka alikuwa amesoma. Take 9 and doing Johnson face of J Skiza. Bas kuruka. Stay hungry with the flour. Put it in the walk. Nilicheki tu once and I was like, you're done, that's it. It's how you can never get that time back. Can never put get that. Put in the hour. We stay hungry with the hour. Put in boots. Rosa ni fun. Roja amegeti hizo links zote. Bye sana. Put in boots to asses. Hey. Wazejo. The artwork behind Irauka is beautiful. Yeah, that's Lauren Hill. Yeah. Acha tuoneshe Lauren. Yeah, Lauren. It's a very artsy space, by the way. Tuoneshe Lauren. Yeah, just flip it. Yeah. No, you're Lauren pale. Miss Lauren Hill. Tuko na vision board yetu like only Lauren ndo mnaona hapa. Unataka una vision board? Hataki ujue kenye tunafanya. Ndio. What we are planning. Move in silence. Like G's move in silence. Like lasagna. Bars. You know that thing took me 10 years to get. Ilikuwa umesikia? Ndio amesema? That thing took Unajua hiyo bar? That thing took me years. Just move in silence? Like lasagna. Amesema ilimchukua decade kushika. Yeah, ilimchukua like years. Oh yeah. Itaumba. Hakuna kazi. No, cause Najiki. Iteni Uber umsende home. Oh yeah, Merry Christmas. The embarrassment. Undo mse review hip hop na rap hapa. Bana jo. Akisema bas, akikemea K9. Mnaona tezi pale boys. The real reason.
I was trying kuficha white lakini nimeshindwa. No, This is the real reason. yeah, but Real G's move in silence like lasagna. Hiyo ni bar ya 2208. yeah, Because ilikuwa kwa kata 3. Yeah, 6. I got 6 foot, 7 foot. Kata 4. Kata 4. Yeah, ni 6 foot. That's Yeah, kata then 4. That's kata 4. Kata 4 20. Sikumbuki toka mwaka gani. I think 2011. Liloin fans in the house. When was kata 4 released? Nine. So since then Domsa ameshikia line ya lasagna. No, nilishika last year. Wow. Wewe unachoma bana. No. Kusema No, you know, and you know, Alafu irauka. and you know Yeah. how I got it. Ngoja kidogo, ngoja kiasi. Msee mwenye amesema to review word projects. Amesema okay, nielezeni pia mimi sija get a decade or lasagna. I think anakuenjoy kwa dhani. Wait, have you uja get the line or uja get that it took Roger a decade to get the line? No, you know the Because only lasagna has a G for the spelling. nearly get you for some reason. I think ilikuwa YouTube. So your closed captions ilikuwa on. So nikachiki nikaona lasagna iko. Lasagna all the articles you've written. Ujai come across Lasagna. No. I don't believe it. No. I don't believe Then you it. go like, by the I don't way, believe it. lasagna has a silent G. And then you go like, oh, G's. Like G's moving side. I was like, yo. Like, no, because me I thought you sikuwa kwa hiyo clip wa usho lasagna. Literally. Yeah, lasagna in a drip. So mimi kwa dhani, juu lasagna ikiamka kwa plate, like, I'm making it. Yes, Roger, That's the meaning behind the bar. the deep meaning. This is So, a genius breakdown. so, yeah. The meaning. So, even When the if lasagna drops on the table. even It makes no sound. It's very silent. even a majiu Hence, move. that's how Jesus. That's how G's move. Yeah. Then Oh yeah. even mfikiria mbali. What do you think? Yeah, Very I'm a thinker. Deep thinker. What's he think when he thinkers? Unajua. Let's go. And I was like, yeah. Yeah. K9, I hope you may get because I need to give example. Besides we mention, I'm a type the word lasagna alafu kusema like babu. The G is silent in babu. So for example kitu kama hiyo. Real G's moving silence like Babu. Like babu. But babu will tell you the truth. Babu will not move in silence. They will tell you the truth. Hazel amesema closed captions. That's when you got the bar. Oh yeah, because the closed captions, I will still be thinking it's the whole lasagna. Unajua tu wewe ni lasagna. Ikianguka kwa plate. Yeah, ikianguka kwa plate. Ni spelling. But that's a really interesting thought. That's a very interesting thought, Roger. Like what you sure. Yeah. Yeah. Lasagna. So imagine how many other bars watu wamedisconstrue. Yeah, nyingi sana. A lot. Haya, muulizo swali ingine. Yeah. Based on tumesikia the real reason because Roger couldn't get bars kama lasagna for a decade. So how do we expect mse kama huyu review project spoken word where the writing is ethereal? It's plain to see. Leo mnapata an insight into our craziness. Kusikia our conversations. Was it? Yeah. So Babu ameuliza, is that why you haven't reviewed Doffan's project? The fun of a project. From the margins, yeah. Oh, you're a hip hop. Yeah, hipo. Exactly.
Nini inafanya kazi. Hawezi ona hata. Nini? Exactly. but like ni vile tu it's although you don't get. Let me save it for outside the camera, guys. Sama me choose kujisensor. So, What's it, Joe? what's your reason? Sijasikia. What? No, iko kwa whatever, DSPs. iko kwa streaming platforms. Sahi. Walieka. Walieka. So you have no excuse. Mi kesho nisikia maze. Kesho nitoka wakimizi nikienda madeliver. Or rather leo nikienda madeliver. Leo. Ambia watu gedo niache kufanya kazi. Baba mwambie mwache kujajia ngoma yake na ya Dwayne na Take 9. Sasa hataki vita. So tumona Dwayne hata si hataki vita. K9 says, personally, I love you people, but I'm going to say this. You people are afraid of reviewing spoken word. Jupia nyinyi you kind of stem from the same spaces. Acheni kuingiza baridi. Hivyo ndo membo na K9. Hebu geze kitu. K9 ngoja. Acha nikujapo maliko na light. Naweza kaa hapo. Nitantuk hii light. Cut your side. Nikutani tu nare. Nikutani yenare. K9, here's your response. From brother man. Mpe mic yake. Shikilia mic yako kaka brother. Hello again, K9. We keep meeting like this. Yeah? Do you think we are afraid? Do your story. Kwanza tutaanzana for the culture. Yeah? We break down vizuri. And then, as we break down for the culture, we see. Yeah? To kinaga ubaga. Yeah? Because you have transitioned from spoken word to rap and hip hop. Yeah, so like we try and break it down like for the culture to one if like your I want to say transition, but I'm not sure kama umeacha kufanya spoken word, maybe you still do it. Yeah. Sorry, will it translate and then pia like tukuonyeshe hatuogopi. It's not a matter of fear, it's just a matter of time, because I don't know about akina Kodo, but as I speak for them, they really value their time. Yeah, na vile nimesema story ya ephemeral nature, like unajua kasa yule tunaongea easy time to get back. This is time I've lost. Nilikuwa hapo hivi napika nyanya. Unacheki? Lakini sasa nyanya ziko peke yake. And I'll never get that. Do you understand? This is why, like, we really value our time. Now, atutaki kufanya project, atutaki ku review projects back to back and we are not enjoying ourselves. Like, atufanyi kitu ndio ni kama tu tumekuja tu kuchukia vitu. Like, we do not enjoy not enjoying things. You know? Kami personally, I genuinely do not enjoy not enjoying things. So that is our reason again. Sa ukiuliza tena ni kiboko na kujia nayo wewe ni mchezo kwa nayo. Roger, uko na ya kuongeza? What he say? Are you afraid? No, it's not about being afraid. Any umona Roger ki review projects. Roger amekuja live, amemwambia how your event ilisuck. Roger ko afraid of? Mimi niko afraid, mimi naogopa. No, mimi naogopa. Calligraph's voice. Kwa the listening party. You remember? Kwa the listening party? Yeah, from the margins. Yeah. The few comments and Zili mekiwa. Yeah. Most of them they were like, yo, it's if you don't talk about videos, videos, nini. Kitu to sell. Inabali. Play KE.
Oh, so play KE. So Spotify na play KE. K9. Huku umesikia reasons kutoka the team. Mimi naogopa. Mimi I am afraid. No, so ati wafanye ngoma moja kwa reggae. Nakumbuka. Kwa ngoma moja na reggae. What do you mean? I hating on the reggae. I is afraid. So Abe gets a Merry Christmas lakini mimi kuingia hivi ni roasting tupu. The double standards here. SMH. Nice. Eba naelewa kazi. Yesu alikulipa kwa birthday yake Roger. Yeah, baba amekuuliza. Yeah. Hazel amesema hey Merry Christmas. Hizo ni za alia za lasagna. Ati Dofana kona project. Really some shame on you. Nani amesema hivyo? K9. Kwani ajichokizo. K9, you do not understand nuance. Or rather, do you not understand nuance? Ndio ni kuwekea hadi kwenye grammatical. Roger, you lie with the straightest of faces. Mimi walai mkinde review ni babu. Mimi mkinde review I'm cancelling you. Hiyo ni threat. Review live. Nini tuweke nini tusikize sasa item review. Ai. Nenda kuzitoa mbio. Umesikia K9? Niruka amesema. Mwambie seme ngwe. Amesema tuku review live. Mwambie seme ngwe. Tuku review live sai. Shiro Mutero was here. Ametoka from nini? Yeah, amekuja. No, yuko amenifollow. Oh, ala? Yuko amenifollow. So Hazel na Abe, iwapo mko na any questions kutuuliza kuhusu Sanaa kwa Sana regarding our 2021, tuulize tu kwa comment section. It kind of feels like super chance. As we conclude this. Na mtume pesa pia. We want to start a studio. Tuwapatie hizi kazi mnaitisha hapo ovyo. Bana. Yeah. Back to back. Mr. Patia kazi minda retire. Pata mado. Retirement money. We are taking requests. You know? Retirement money. 5 bob each. No, 5 bob. But without tano. Imagine if every Kenyan just sent us a shilling. Zile ndoto za kuchana. News nimefikiria for Patreon. Yeah. For certain levels. Oh yeah. You request a review. Kwambia. Because you're paying us, so. If you're paying us. Ami Kenya lakini nilipa bado sitafanya poetry. Ati? Sasa spoken word. Eba nasema disclose location na kuja. Bali mwambie anaweza come through. Amesikiza ngoma kwa kazi. Ama nakuja vibes. Tuko kazi for this morning. Tunafaa ku review projects 3. Alafu tunafaa ku mwambie sikize teke ina shida. Hizo sikiza on the way. Unajua ile time kuna time after tufanye further studies. So later that same day I think nilikwambia Juliza what you are talking about. So we were discussing Bold Men Love Better na ilikuwa tufanye pia further studies. So nakakusha tulikuwa na challenges za net, so tukaweza kufanya further studies. So Eba alikuja tukimaliza. So net ilikuwa inasumbua. So tukaamua tutaifanya the following week. So hiyo wiki that's all alisikiza. That's all aliweza kusikiza peke yake. Wacha mchezo. Na wakuje. So you can fanya 3 projects alafu ukuje. Can you do that? Alafu alikamtukimaliza kwa net ni mbaya. Anasema nini? Connection is as bad as the album. Yo. Ilikuwa Bold Men Love Better. For the studies. Tukiget towards. Tukitaka kwanza kuiongelea akasema connection is as bad as the album. Nilisha yo. Abe needs to join. Abe ni elite. Ndio sema Abe ni elite. Lakini alipenda the album later. Yo, tumepata msewa poetry. Abe ni elite. Abe ni elite. The 2 double A's. Abe ni elite kwa hii story.
Na I think Hazel alikuwa for that. Ni wewe, but alipenda more than the first time because hapo amesikia tu sana. So it grew on him. But not as much. Alisema kwake it's a forgettable album. Yeah. That was hiyo wiki ingine. Last week Hazel was here akatupatia lists zake, EPs. Na alikuwa anakuambia alimention I think all the projects amezisikiza after kuna reviews zetu. Kama siku discuss online. So Bold Men Love Better, Further Studies na Sunshine ya Mudhaka. Hizo ndo. What did you think of Sunshine? Umesikia Hazel? To Hazel. Hi Hazel. Chani kazi meo moto hata. Mbona zima moto? Usizime moto. Mbona unazima moto? Ita wazima. Uliza Hazel swali. Hi. How did you what did you think of Mudhaka's Sunshine? Thank you. Hilo ndilo swali lake. So let's get to these questions. Hazel muulizwa na Roger what you thought about Sunshine. Hapo anajua umesikiza. Unaweza msummarizea. How much would you charge for a review? Yani for someone to request ndio mfanye a review. How much Hazel asked? Akieka after emojis hapo. It depends on the project, on the type of the genre. Amesema ina depend on the genre. Yeah. Kuna mtu for example, poetry. For example, poetry, I hang up the phone. No, but seriously. No, hii comment yake ili kama mimi nikisema hiyo story ya Patreon. Ile story ya Patreon. So ya Patreon working tiers. So kusema kweli tier ya how much ndio msana anaweza. Yes, spoken word. Ayo ndio tustakula. Not for you. Yeah, ndio tustakula like hakuna ja nifanye kitu and then the whole time naichukia. Like even if the project itakuwa like amazing project. Lakini unachiki like unajua kuna techniques, there's some things you cannot escape ile like it's a good project unasikia but the fact that it's still spoken word when I get like the fact that it would still be spoken word itakuwa ngori man. Like I want to say I don't want to say never because never say never. You don't say never twice. You know that bar? Do you know that bar? If you know that bar, text. Text your number nikutumie M-Pesa. Wewe hapana jo. Mzee anaandika after umeshaupload hii kitu. Mzee. Nitumie. But like so spoken word haiwezi. Mimi kwa kusema kweli. It's a struggle. Itakuwa tu struggle like naweza jaribu lakini there are spoken word artists wale like I would definitely consider like kusikiza mseka Dofan. Like akisema umetoa project like a project I would definitely give it a listen. Like yake yake ile yako peke yake maybe amegetwa siku feature but ile ni yeye na like get you definitely cover and the only one I'm trying to think of like I don't know poets nowadays. I also know artists. African Goofy Mufasa like unless we fanye different I don't think I would but mostly because Stella Kivuti Oyeba sijui hata Oyeba kuna albums 2 hujasikiza Oyeba kuna albums 2 K9 at least Oyeba kuna shida masikio unasema nini kodo drops kuna ngapi 5 masijui ni 4 Ajumeniuliza mimi niseme mtu mimi niseme watu wangu but mostly because pia writing technique now what they write about like una get like it would be very hard kusema kweli kwa sababu I've been to this easy gigs like a million mob ile design for more than a decade si ndio imefika decade tuko 20 imefika decade sasa mimi ni almost on and off but still yeah like
I've had so much. How many years kwa time she was a poetry? She was a spoken word. Since 2015, so 5-6 years. And Shachoka nazo. Mimi nahita decade next year. No, for me it's cause of what happened, especially after this year, after Rona, the 2019 break. Yeah. Ni something to discuss na Ian at the end of Weber's show. Yeah. You've had a whole year, no events, no nothing. Yeah. That whole year. Mngekuwa mnafanya research, you could have been thinking out innovative ways to. Siku ilikuwa na corona. So Kulikuwa na corona. fikiria kuhusu corona from 9 am. Utafanyaje kazi kama kuna corona? No, sijasema Utaresearch kama kuna corona. No, sio ni kazi unafanya. No, sijasema ati host shows there. See, just, you know. Yeah. But like I get what you're saying, Mazi. Yeah. I get what you're saying. A I whole get what you're year. saying. Like Tukirudi, it's the same old. it's even worse. It's not just It's not even same old. yeah, It's gonna get worse by the day. because nika hawako napiga tizi hiyo mwaka yote. You get, because shows ndio tizi. exactly. Mm. One it's I'd excuse the same format because in Kenya, you know, things never change. You know, I'd excuse if we're doing poetry shows in the same, you know, basic Vein and way. whatnot. Yeah. Structures To and some extent I'd excuse that. But for you to still be doing the same pieces zenye niko sure kuandika 2019 unaandika like 2016 17 before. Yeah, like Nakuwa ngori. Like tunadu. to this point to this I decide sijasikia any poet akiperform piece about what the whole quarantine, you know, social Distancing being distanced away from, like, you know, how that thing the kind mental state, the physical state, the Hakuna mtu- emotional state. So- Just give nothing, man. just kids are nothing matters. Damn it. But not here. Yeah, like tumerudi and Nikai tulikuwa recess. Sasa kesha tu ukiwa high school mkifunga. Vile tulishia na ukijichocha nitasoma, nitafanya nini? Vile tu bagi yako ulieka pale iko kwenye ulieka. Ikibaki 3 days. Unaona unakotea. shit. Umefanya ni feel calm mode sasa because my mother alikuwa na complain about the same thing. Any you people Vile tulishia. like a whole month away from home. You haven't done anything. Lakini si ni holiday. Yeye version ya corona. Yeye version ya corona. To some extent. Oh. Pleasant holiday though. Wasanii mmesikia what Roger has to say. Na irauka pia kile amesema. Though hujasema how much. Mimi. Yeah, the tier that poetry would take for people to ama generally what tier would it take when you request a project? How much would that tier be? $5, $10 Just since per month? Since inaanza mimi naweza sema tu $5. $5. Hata si ni mob kwa sababu like pia the only downside ile mufil na Patreon ni yo ya ile nimelipa fanye kazi. Ufanya wewe. Like that's the only nini like I would rather like wase like tumeka hizi ndio nini za kusupportiwa and then these are the things we do like you can request but it's still lazima ifanywe like itakuwa ile ya umerequest lazima ifanywe una get. That's why it depends on a tier. So yes, nimesema kupatia $50 per month. Tabaki mfanya hiyo kazi. Sasa kupatia $1, yeah party option ya ku request. So hapo unaweza fanya whatever it is you want unless we create na usipiane any option ya ku request. But sometimes inakuanga part of the perks for those top tier, high tier supporters. Wa request vitu. Unaona hao labda video ikifanywa haifanywi like for the public then inafanywa tu like na get your video. Hiyo pia inaweza kuwa part of it. Kuna time kwa sababu ku distinguish tiers that tunaweza have
for whatever it is we do. Watu wanapata exclusive videos that are not anywhere in public. Watu wanapata uncensored reviews. Kama hizo zile sisi yenye nimeedit. Like yani hivyo the full thing. Tunachoma mzee alipa Patreon ndio akuja tu kutuchoma. We. So if you're here and we are building this idea together, how much would you pay monthly, and what would you want to see from us as Sanaa kwa Sanaa, outside of what we do ama on top of what we do? Kenena siseme spoken word. Hata sema spoken word. So babu amuuliza Kenena is not allowed on fish. blog. Babu asks, when are you starting to review events? So I've talked about this a number of times kwa hizi lives. Nimeiongelea maybe 2 or so weeks ago. Juu story events constantly come up, especially when nimetoka an event that day na nimefika mtaani, iko kwa mind yangu, nitaiongelea. Na nimejam. Usually. Nitaiongelea. Oftenly. On YouTube. And Eba alikuwa hapa. Eba alisema alipenda the idea na akasema he'd love us to do it again. So na hii idea ni idea ya ile review tulifanya ya Yaba. Rumba Ken. Hekaya Rumba Ken. Eba alisema alipenda and anaweza penda kuona tukifanya more event reviews, because nilikuwa nimuuliza if you've seen it, what do you think about it, na kama ungetaka kuona such. So on YouTube we did an event review ya Yaba's event Hekaya Rumba Ken that happened on 5th September 2021. Yes. That iko on YouTube. Ni nini wewe? Na kwenye dread usiku one day ni kaunda kupata hizo memory 5th December October tena tulifanya ile kike na kulikuwa na fuck. Alafu nilisema pia December ama ni 2 weeks ago I think, na pia time nilikuwa nimecome from Lexus Mshairi's launch ya Dreams Are Tomorrow. The following day, since hiyo usiku we were reviewing albums, later that day on Sunday niliongelea event yake briefly. So iko hapa pia on Instagram, and the entire video nilishare on YouTube ya the live on Sunday. So nimeongelea an event pia hapa live. I've done the same when I went to show ya Mumbi that ilikuwa ina happen at Lavalate a few months back. So tumekuwa na number of music reviews. Sawa, kulikuwa na show. Yes. Kulikuwa na hiyo show. So tume review 3. Only one iko on YouTube, the rest nimezifanya live. So if it seems Babu ni kitu yenye nataka kufanya. And also nilikuwa nasema if we would have found time hiyo Sunday asubuhi tunge review hiyo show Alexas, because tulikuwa tumeanza kuiongelea tukiwa KNT, tungeshare some sentiments kuihusu. So we shall do that whenever we can. Get Patreon, it's amazing. Asante sana. Eba amesema niite the next review. Efa amesema correction, sikupenda ile album. I just hated it less. Ambia ndenyewa come through me. Tutakusikizi maoni live. Every mtu wa maoni. Hezo alisema Eba kona quotables. Last week alikuwa na drop. Wallahi tell. Abe listens to the baby. He ain't G. Na yo scale Lil Baby. Akasema respect me please, it's Lil Baby. Yes, just to make sure it's not the baby. It's Lil Baby. Smaller than a baby. So Babu anasema I get Roger. That has been my frustration too. Ile story ya spoken word. Yeah. Na the content and the monotony. So Hazel says the ambience of Sunshine was absolutely beautiful, but there was a monotony in melody from first to last song. And the order of songs in the EP, which it's an album, confused the storyline. Makes sense? Oh yeah, conciseness and stuff. Yeah. Watu wako na views. Mimi kwa mimi na nikaa sina karaka kufanya. So tutatuma beginning of next year, nitatuma out a call out to replace some. So Abe, Hazel, feel free to apply. Babu pia, since wekangi watu. Maze jo.
Alafu retirement package, golden handshake. Yeah. I finally lived the life I want. I deserve. Ulifanya pisi ya nguruwe time uliambiwa. Usituambie. Nilikataa. Kindana amesema usitushie kile tutafanya. Unamfanya pisi ya nguruwe? Kulikuwa na show fulani kuhusu manguruwe. Pig rights. Yeah, pig rights. You that a serious show? Yeah, see show event function, eh? Yeah. Rights the pigs, eh? Yeah, we're ukula pigs. Look at your face. Of course. Oink, man. Yeah, you show you gonna target. Bana Joe. Could have told me this theory that roasted pork smells Like burning human flesh. It's terrifying and fascinating at the same time. What does pork ribs? Sikieni comments zairauka hapa. Then they recycle from Babu, then they recycle revolutionaries. Of course. Hizo shows Sankara lazima ataje. si lazima kwani. Nyerere. Who else will you mention? Who else will you mention na usomi? Kama yo. Na vile Kenyatta alituokoa. Mr. Kenyatta alituokoa kwa koloni. Who else will you mention na usomi? So ni wale tu. You know where that comes from? Wale. Ni wale. Pale. Pile. Hata nilikula kule. Aya, swali muhimu. Asante sana Babu. Coming through with the questions. K9 ameuliza pia. Buliza swali. Next time nakupinia location. Now, tunajua people who are nocturnal creatures angalau. So, you say ni 1:43 AM. Na mjalala kuniona maisha. People here. Tuko na watu hapa. Nyi wase. Hamjui ni Christmas. Hamna watu wa Christmas nao kama sisi. Sisi tuko na each other. We have each other. Misery pena company. Tuko hapa sisi wote. So Baba anauliza, do you guys ever meet people who are not happy about your reviews? Yeah. Meet personally, no. Juu isura man, staki umizwe. That's the face of Sanaa kwa sana. That's the face. Bana It's jo. the money maker. Ndio show pose poster. No, relax. No, but seriously. Yana post nini ya Patreon. Yeah, icon. They should get acquainted with this now. Mwana hiyo pause, hiyo ndio tunatumia for Patreon. So get familiar. Bana. But in person, no. Though you may have a few people reach out and be like, can you mesema it feels like hating student. Yeah. Yes, stuff like that. Acha mchezo. Yeah. Nimeitwa hater mara kadhaa. Lakini where you go hard on the pain. Roja kangi watu. Hakuna kuweka watu. Though a few. That's weird. Jumu assume just as irauka. Yeah. Watu wenye wanawajua hawajui nyufanya sana kwa sana. Yeah. Though a few weeks ago there was a hip hop show and akina Muki was performing. Ulishia. HR was performing. Wahenga mani waku music waku. Oh yeah. Waku, and amongst other artists. Yeah. And nilikuwa nataka sana tuende. That's why ulishare your poster. Yeah, nilikuwa nataka sana kwa sana pull up. You know. Watu wange pull up ona, songeje ujui. Jamie, I'm not strapped. Brother.
Niza kinitolea chuma na chumika. Hopefully itafika point watu wataelewa what we just keep it strictly about the music. Na si ati kenye tu Sam alisema, we don't set out tukisikiza project to hate. Yeah, we, I think hiyo ni kitu moja that watu wengi misconstrue. Yeah. Nimekam kulearn that it's because we don't have a culture of reviewing music in Kenya. We don't. Do you know I'm not reviewing the music number of times miuka alafu na jiambia we have over 200 videos on YouTube. Tunageta 270. Kwani hakuna kitu tunafanyanga tu ni reviews. This is within a year. Wow. Within a year. Na ni consistent. Hard worker. Na ni consistent. So nilisema hata last week nikiwa hapa na Hazel that if you love music ama the week before, if you are love of music na unapenda reviews, then our platform is one of the best places unaweza exist in. Oh yeah. Sufanya reviews kibao. Yes. Sana. Lakini job jakuwa na hiyo culture ya kureview music na kukuwa honest and objective. Condense dio journey. That's why kuna what hiyo idea watu kumisconstrue ama perceive as hate, which ni understandable na expected. Atuko surprised. Tumeona very humorous comments on YouTube. Si so much tunacheka. Yeah. So naifinding humorous sana. So irauka alafu kuja ujibu. Sawa. So of course I understand where an artist can come from akiona this 3 or 4 people wakiongelea kazi yangu na wana get really deep into the work, wanasema sentiments zao objectively na honestly bila kufilter. Naweza understand how someone will feel, especially coming from a culture yenye watu hawako honest with their friends, which ni kitu moja that sometime back Eba alisema one thing that tunaweza fanya with quality control. Na hiyo siku tunaongelea spoken word. Ni watu waanze kuwa na honest friends. Nitakusema. Yeah, hata nimekumbuka another reason ya spoken word pia, but so ngoja kinena nikujie. Haya, so acha tuirauka tuambie kama wamepata people who are not happy with the reviews, alafu na some story ya spoken word as a extra point. Roger unaweza tilti light kama mimi sijapata msi yote kwa sababu zdani watu wanajua. Plus like I really try sijui kama watu wame notice, but I try to pull my punches. Juna feel like to me muona like msi yote ule ame share a piece of work regardless of how I feel about it, like my thoughts are umsenyewe hata kama mimi nikisikiza na feel kama hakutake any time to hakutake any time ku like maybe ku think about the lyrics and kuipanga. They still did that, they put in a lot of effort. Now I try not to take away from the effort hata kama I don't like the project, which most projects mwenda people, but nile najaribingi nisiseme hata kama si like sifanyangi na ubaya, haikwangi na ubaya nikana jitetee kwangi na ubaya. And then say spoken word is a pattern I'm say yote. I'm hoping Skype I'm say ever unajua like ever. Acha nikwambie kuna kenye ita happen when this stuff itaanza kujulikana sana. Wanaanza ku go back, mtakujio. Mmesema vitu. Wana reviews muisha mbaya. Utakujua and then utatoka shina kitu roast kwa comments say. Unajua kuna comments, kuna watu wanaojua. Na expect kuna makolabo. Watu wanatujua ni kina K9, kina Babu. Scary shit man. I'm scared to my core. So unasema spoken word. The other point. Pia ni like niko na already have like a negative bias. Which hata kama nika mseule anachukia hip hop. Like kama mse anachukia hip hop, hata ukimwekea ngoma gani, like anaweza appreciate
lakini swati like ni ile atasikiza begrudgingly na sitaki kufanya kazi begrudgingly like it leaves a sour taste in my mouth. Yeah. That's why we're not 95 people. No? So umesikia from Irauka regarding the same kama I'm experience such people. Yeah, ni kama avoid those people. Being mwenye channel, I think, let me see. You get the brunt of it. You get the brunt of it. Kuna time niliwaambia na pia nilimention kwa one of the lives. Kuna a rapper who reached out to me akasema niache kureactia kazi zake. That happened. That was overkill. A few months. What was overkill? Yeah, could reach out? Yeah, considering the amount of work we've reviewed of his. Yeah. Juu ilikuwa hata mtaja but Kenya Roja anasema nilikuwa hata tujamreview as a crew. Yeah. Mimi nimemreview, nimereactia ngoma yake moja. Yeah, ilikuwa some reaction. Ngoma yake moja, alafu the other one ako featured amongst other artists. It's overkill. Ali reach out akasema, "Bruh, Nah, but in the words don't stop reacting to my stuff." The words of Tech 9 on what's fragile. I'm an artist and I'm sensitive About my shit. Yeah, that's another thing I usually try to put in my nikifanya review. Of course. Sasa hakuna artist ule atafanya kazi like akisema ni kazi mbaya. Like maybe in retrospect, but like you know that makes even what they put out worse. Oh, in retrospect. Because if they say this is dope stuff. Kuna kitu tuliongelea hapa last week ama the week before kuhusu consumption ya art, and what we were saying impurely mentioned na nimeongelea before. Whenever we are listening to music, it's as simple as I like it or I don't. That's usually the baseline and the first thing. Yeah. Hizi vitu zingine ni extra na most of the time hazikuangi. Cause kulikuwa na discussion ya context na wasanii kupeana context for their music. Kama ni through their online posts, documentaries, etc. I think they mention Irauka penagi documentaries, haonagi documentaries za wasanii, doesn't care, hayuko interested. Alafu utapata kuna watu wenye process yao ni kutaka kujua where the artist was, na the idea of the project. Na a number of times nimesema that's not my process. I want to know hizo details after nimesikiza by myself. So Eba alikuwa anasema whenever unasikiza music ni tu, is it a good song or is it not a good song? You rarely sit and think umsanii ameandika ngoma for how long, ameka for how many hours, ameka 10,000 hours in, alilala njake in the studio, alisave how much, alitembea. We never think about any of those aspects za creativity na za art. So inaonga basically unaipenda how uipendi, and then since we are reviewing na nisema this is an art form that we are doing, as you're practicing your reviewing ama criticism, you are making an argument. So kama Irauka kusema anapenda kitu, atuambie mbona ameipenda ama mbona hajaipenda, na a breakdown. Ndio siku tu amesema siipendi na anaiachia hapo vile amesema, unapeana details za mbona upendi hiyo kazi. So that is what makes up the review. I have, besides that person we are in text, the comment section, generally fans hawajapenda vitu nimesema kuhusu reactions and songs. Reactions sana. Mi ucheka a lot. You understand where they are coming from. Alafu kuna hiyo idea that if something is popular ama big, you cannot dislike it ama you cannot not like it. Yeah, like how dare you? Ni kama we have a code, tunafaa kupenda hii kitu sisi sote. No, ukichukia like unichukiaje? How dare. So zime happen, hizo instances zime happen. Hata kwa Calicatel Cypher kulikuwa na comment ya moja ama mbili. Hizo ziko sana kwa video za Calligraph. Hizo comments zilikuwa. Kuna time, what else? I think ilikuwa Calligraph bado. What video was that? Ile ya single. Ilikuwa Luku. Luku kwa video ya Luku. Kushani Luku ama ni kuna nyingine. I think ni
The one he was doing in a Jamaican accent. Hata mimi ndio nilikuwa nafikiria. Yeah, aniluku. Nani could come through. Hiyo ni send fair. Send to my fair. Si to my fair. Okay. To my fair, lakini iko na views mob. Mazaje nyinyi mnakunganiza vitu. Iko 1.3k views. So, then views. Asante calligraph. For them views. Niko sure umesema 1.3k views. Yeah. Niko sure kwa hizo 1.3k I think only about 10 or 11 have actually finished. Yeah, for sure, of course. But thank you for the clicks. It still counts. 1.3 hiyo ya nini? Ya Kai. Sanaa hiyo Some Sanaa. affair, yeah. Yeah, Sana. 1.3k, yeah. Kwa Sanaa. Yeah. Kwa Sanaa. You. Kwenye tuona kitu kufanya. Anakuja Sanaa kutu. Acha maliza kwa kazi. Yes, now yo man. Man, iko na views kibao. Eh, So, hizo zime happen kwa hizo videos for reviews. I'm sure. When artists have seen the work, let me see. Kuna time tumekuwa na convos about the work na further discussions kuhusu the reviews. Sometimes I think kuna one kulikuwa na some sort of, you can't take a disappointment ama hiyo kumisconstrue kile tunafanya, and kulikuwa na other sentiments shared that I wanted to niwasomee mnipe views zenu on. So that has happened. Obviously utapata watu wenye hawajafurahia kazi mmefanya na wapendi sentiments zenu. Kwanza umesema hivyo and then hata like thought ikanihit hata nani baada kwa hapo K9 Bado yuko because K9 si yeye ni msanii na hataki tumreview lakini ataka to review others. asani haya K9 hebu sikia from Irauka hapo. So, K9 ni aje in the lines meet again. Nilikuwa nakusema kwa kifaa hiyo K9 ni aje. Nilikuwa na swali or rather like ini swali like I usually want to ask other artists as a do you not appreciate like the amount of effort one would put to say like nimesikiza like I've interacted with your work regardless of tumeta to musicians peke yake like tuseme artists in general, yeah, like utaki msee I interact with your art na akushow how imemfanya feel, una get like kuzata hata tukisikiza project like na tukose like unachiki bado ime elicit an emotion, una get like do artists not want to see the fruits of their labor, as in una get like yes umesha release project like unataka tu kila mtu akwambie anaipenda na ni hivyo, hautaki mtu akwambie like genuine thoughts, like do you not care for genuine thoughts from people? Kile muuliza a few weeks back niliongelea reviewing music na hiyo ilikuwa part of my questions, whether artists look forward to reviews and sentiments from people kuhusu the art that they produce. Yeah, like ask that question. Like cuz kami when I used to like perform spoken word, like I genuinely enjoyed like msema kuja niambia ni aje like ni vile ulisema nini, asema vile ulisema hapo hivi nilikuwa shaky on nini like you need to work on this confidence nini ama kile ulifanya kuwa poa, ndio nasikia vibaya but I'll genuinely appreciate like msee enyewe alikuwa ananisikiza, una get like first of all is that like you actually paid attention, like haikuwa ile aje kazi safi when you deep and then una walk off ile acha and then like alafu ni hivyo until your next performance. so K9 ebu nijibu hiyo ni kuhusu music reviewing na kupata feedback on the art. I've asked the same question. Unaweza spark live iko nini? Niko na brand. Kuna brand. I've asked that question kuhusu reviews. I think Babu ulikuwa, I think Hazel ulikuwa. I was trying to understand. Mimi hata sikukuwa na bado still have that question. Like ama Babu came afterwards, but nijaribu ku understand whether ini kitu wasanii look forward to
kusikiza reviews na kusikiza opinions za watu Za watu outside of maybe the what we refer to as positive feedback or from your core fan base? Watu wengine wamepasivaje the music? How did they experience the music? You know, like ule I imagine if I did hip hop and then ule skiza hip hop, I get a chance kusikiza na nipatie the honest review aniambie ni aje sisikizangi hip hop ni nini, na hata hizi tunasema ni takataka, so ujue like if I want to reach a certain audience with skizi, like I need to like kwenye mfanyi market research. So frustrating thinking about it, so frustrating. Na tujaza review bado inakasha kasirika. It's 2 in the morning haya nye tunawapenda sana. Tunawapenda sana Babu, K9, Abe na Hazel. Asanteni sana. Merry Christmas. In case you forgot, Roger is Merry Christmas. Amelipwa kupromote birth ya Christ. Injili lazima ifike. Unaeneza neno ka injili una pasta. Straight ticket to hell. I'd actually be interested if this and you call yourself lazy. Yes, Babu, I am lazy. We are lazy. These pastors our videos isikudanganya tuko lazy. Want to incorporate like poetry kwa nini yao. Kwa someone yao instead of the typical we are lazy. Kitu isikudanganya. So K9 amesema something that I've been getting a lot. Now nikifikiria hiyo sentiment ya Babu kuhusu watu kutofurahia our reviews. One thing I've heard from especially watu wa spoken word, since I want to interact now sana kwa events, ni K9 anasema mi kwanza I'm very scared when interacting with you people in these events. Lakini the first part the entire sentiment see referring to what I'm saying. Juu anaongelea history ya watu kupull up on us earlier, but nasema hiyo sentiment yetu kutuogopa picking that part of sentiment yake ni kitu nimesikia from people wakituambia how they fear us reviewing their work. Tukiwa kwa show ya Nisi tuliambiwa kwa show ya Alexa, unakumbuka? Yani watu wanaogopa kusikia ama ili ni boss like that statement here tunaogopa like kwani tunawachapa as in like unachiki like it's not like we have influence ile we're not even telling people ni ajeni useni usikizo mse una get like nilisikizo mse nikamfind hivi as it's that simple like na get nachikika vile mfanya busy ya keki like kuna wakati nitatengeneza keki na najua nimefanya keki kazi mzuri msana nani aje hiyo keki ilituma ilikuwa na sukari nyingi sana so jakuwa tunaweza fanya nikwambia tu pole na kusikia vibaya but like at least najua sasa for that client the next time kama ataitisha nitareduce sugar yake una get like I know how to work that like see at ile wewe ujibu like keki za ku taste you know because it's not like it can't be adjusted and again like but naye kwa anasema after that kwa anasema someone can pull up on you na unaweza kwa casualty bila kupenda. But sometimes it's true they don't take time. Ease for effort. Oh, Babu, did you stop? Yes, I stopped reviewing their work. So, msani hiyo ile comment ya earlier msani niliacha kureview, kureact ya I stopped. Ask and you shall receive. Another not receive. Swali ya bazikacha hapo bako FIFA. We should spend some time one of these mornings. Bana Roger muuliza FIFA ipi? Is it first of all PS4 5? Yeah. Alafu ni 21 ama 22. Nini? Hakuna game hapa. We should talk. Hebu tuambie game unacheza sasa hii. Tuambie game unacheza. Acha tukachapa na hizi vitu teketeke. Nikaria modama. Kama nitona. Haya, so tuanze na Irauka. Success kwako ama for you guys in regard to Sanaa kwa sana ni nini? So teketeke.
What is success to you Me love as Sanaa kwa Sanaa? Retirement handshake. Golden handshake. Sasa kwambia shika hiyo mita nusu. Maze, I have to think about it. June like just see angaliangi in terms of monetary nini. Unasema monetary. As in success like mimi niko tu sawa na watu wawili watatu kusikiza unajua. Kujulikana. Like nise kujulikana. Like see, I don't dream of success. You don't dream of success. You know, like I'm okay just mediocre. No, but seriously. I think success would be to be able to have conversations with artists. Na ni open conversation. See, like unachiki akutakuwa na hiyo AI. I am an artist and there are some things you can't ask me. Una get? Na kutakuwa na hiyo AI, like sisi tutakuja kukuuliza maswali ngumu. Una get? Like because we're doing this for the art. Like I genuinely would like to like nikae chini niongee na Tetu nimuulize his influences, nimuulize so who are you currently listening to? Who do you listen to most? Like, do you have a favorite artist? Conversations basically. Just unajua like ile ya kutaka understand the Kenyan artist and then the Kenyan music scene from like a different perspective. Kaile siku tukiwa ni Fadhili. Gego. So hiyo ndio success. Roger kwako. PS5. Yeah, man. Yeah. Aside from Also doing it from an like reviews from an undisclosed location na nimeretire, so like reviews tu tunafanyanga tu ile kuna review haya basi acha niamke nifanye review then nirudi ni barizi, you know, such things. I don't know earlier when you nisema there's a lack of you know, music Review culture. Yeah, to change that. Like if so kuna reason mbili. Ya kwanza ni hiyo like deep, you know, like to change conversations. Kenya mse amesema. Yes, sawa. Ya pili acha ni washow. The pili ndio sayo ukweli. The true meaning. Yeah. The true reason why I'm here at 8 in the morning. Didn't hip hop. When Kanye West was doing the concerts, Donda, they got in and for like personal invite to whatever. Yeah, so me, it's not much. Ni Donda tu Me, you know, and the like, you know, Nataka tu kubebwa. yeah, me, you know, VIP tickets, nini. It depends on the show though. You know, Nyash, you know, yeah, nani naweza taka sana MDQ. Like, yeah, because you know it's serious. Hey, yeah. MDK chezangi na shows. Hey, Chezangi na shows. Show nilienda show yake ya Gute, ni show ya bure. But Tulikuwa na wewe kumbuka. Ananga mchezo na hizo vitu. Show ya bure, si kama saa nyingine hapo man. kuja na mic na guitarist. Inaitwa nini kuset mood. Hataki hata set mood. Minimalism. Minimalism. Wanauliza na what song comes next on stage. Ndio utajua juu. In the art of improvisation. Any like gumlienda. I cannot remember the name of the gig. No, but seriously, like, if we can point where the few damn, you know, comments and opinions that we have zikuwe valued enough, where you have respected artists kind of invite you, you know, kind of showcase to kusikia thoughts zenyu about a project or something.
inaweza kuwa awesome, you know. Yeah. Yeah, that's why I'm here at 2:11. That's why we are here at 2:11 a.m. Yeah. 2 hours later. Hivi da kainaweza fikia Nyash na MDQ. Na MDQ. Sawa, tutachop hiyo part Yeah. tuatag. Tutachop hiyo part tutumie MDQ. Success kwa Roger ni msanii akipull up on him. Unajua umesikika. Ai, ndio maana niliama Githurai. Too many artists see Karot. Too many artists. Mbabu anasema hao sasa ninaongelea wanawachaja 1000 bob for show wanafanya show ya Roabe. Man, hata Roabe ni wana fight. Mbabu kuna show ilimkasirisha, kuna show ilimjamisha. Vibaya alijam. Anapatikana lini? Alikuwa uliza babu anapatikana hiyo show. Anapatikana lini? Wacha alikasirika. Alirant online. Tukiongea alikuwa amejambaya sana. So Ambe tutamuita tena. Apart from what they've said, you mentioned before how Dead and Hip Hop have inspired my journey sana for years. Since niwajue. I started watching their videos in 2015. Since then nilikuwa inspired sana kukuwa na a similar platform where tunaongelea music. Now we are discussing music and art objectively and honestly. Over the time, of course, palettes may improve, how you talk about music in a like change, una grow, ukiji express. Lakini the entire idea ni let's talk about art, let's talk about music in an objective manner. The fact that nimeifanya na get together tukafanya a lot of videos up until this point naweza count tayari as a success that tumei-establish. Nikiamua kuyachata sahi, we've done enough. Unajua miuka nafikiria kuna some videos, some reviews no one will ever do that we've done ever. We have touched, yani hiyo kitu kwangu ni very impressive sana. Nimekuwa nikisearch reviews of other studies, sijapata online. Bold Men Love Better, sijapata any. We've done those. Now ni wasanii wanajulikana. We've reviewed kazi imefanywa sana. So for me that in itself na bado si ni haters. Ni a success that I count a lot. Besides kile Irauka na Roger wamesema, the other one would be sisi tukue a staple of doing the same. That ukifikiria culture ku review music na kuongelea Sanaa Kenya, you have to mention our name. Unajua Itabaki umetutaja. And then what you've said, wasanii kutuita for their listening sessions, special invites. I also want people to look for us. Nimesema mara kadhaa kwa reviews tukue exec producers for their projects. Yani tuwapangie kazi from start till the end, tukue part of the process. Hapo ndio mtatuchukia sana vizuri. Sana. But I want us to be exec producers for projects, for different artists, as well as sitting down with wasanii kuongea, especially nataka I've been thinking if I'll ever interview artists whom I've reviewed, kwanza mfikiria nitaanza how did you feel watching our review? Asema dino share review naambia okay so tunaiona 30 minutes you're watching it. So nataka ifikia point whereby regardless of what I've said or what we've said about your music, tunaweza sit na tuongee bado. Hiyo ni nataka sana. Yeah. Ndio sema hata kile ulisema hapo hivi ni ushenzi huko kuelewa hili lyric ama kuelewa mbona hizi ngoma nilizipanga hivi. Ndio msana kwa msanii na kubreak yale unaelewa kumbe ndio maana iko jarring hivi like una get the intent ama kitu kama yake like una get like hata hiyo pia inaweza kusaidia sana pia like going forward with other artists. Of course, yeah, for sure. Hiyo ni kitu ningetaka tufanye sana moving ahead. I want to do a lot of interviews, also to expand what we are doing to other avenues. Kama nimeambia wasa review movies for a long time wamekataa. Kama ni form. Nisi review movies. Do you review movies? Because you're in movies. Brother. What do you mean? So when you're in movies? Oh yeah.
Exactly. Yine ilikuwa mnipe dates and movies to review. So kitu kama hiyo kuwa na yes, Unafanya kwako. whichever. Acha to set up studio ni Kokeja. Tumeni do studio. So kitu kama hiyo kufanya movies Na retire. kufanya events, kukuwa part of these events exclusively kama Roger amesema, behind the scenes. Kukuwa invited to talk about art. Na pay heftily. Yeah. I want that a lot. Hizo ni part of the things that ningetaka tufanye sana. And host people pia kwa live reviews and live reactions ama vitu kama hivyo, just discussing art. Hizo ni baadhi ya vitu I'd consider to be successes, and if a point where people will know who we are, they listen to our views and pay us for our sentiments. So to may extend Bana. So nani uliza with all the work you put in, kuna frustration when you don't get the numbers? No. Roger amesema Irabuka amesema ako poa na kuwa mediocre with 2-3 people. Same to me, who was I really don't feel frustrated. I don't care about that. Haini affecting. We know where we are. Honestly, to react to your question, I would be humbled if someone listened to my work and had opinions about it. The question now is, yes, hii ndio kwanga the question. Do I really want to hear the opinion? Unajua, unaweza uliza msema maoni ama ungetaka mtu akwambie maoni kuhusu kazi yako. Vile musema ntai approach nowadays, it's been a while since msanii ni itishe sentiments. I think the current art scene, No one wants wasanii hao ni jui kwenye perform sana, so that's a good thing. Plus sana shows mob. Ingekuwa 2015-16 ungetafuta usangejuliza maoni after performance. Ilikuwa hii era ya kina K9, kina Babu, hiyo era. Ingekuwa a more frequent question. Nowadays not so. But musema vile approach ni I'll start by asking you, do you want my honest views? And do you know how I give feedback? Isikuwa tu tuliambiwa. Isikuwa tu tuliambiwa, African atakupea feedback. Umesikia vile mwe deliver. Unajua form ni gani? And are you sure that's what you want? Stories are the most annoying people if you come kwa I think kuna song fulani nilitumia. Kuna piece nilitumia. Yeah. I was expecting the feedback like in a day or two. So I think it took like 2 or 3 weeks. Because he has a life. Not even a month or more. Like ilikawia. You know, nilitumia watu zingine. Nilitumia wase watatu. Uliendega hii story. Yeah, nilitumia wase watatu. Asa mse mmoja ilikuwa immediate, iko like wezi kuwa umesoma hiki. Wezi kuwa umesoma like, kwani are you like a speed reading champion? Nasina habari. Because it was like immediate. The other person alinitumia the following day, which is cool. Umse ilibidi nimsumbue. It's like, yo man, hili kitu nataka kuperform. You're affecting my ability to perform it. Bana, like I need to know before. Bana, changamka, ni bana. It's like do you get the bag? Do you get yearly 20? It was 2016-17. Yeah. No, it's not 17. 17-18. Yeah. So there is that. Do you want to hear the opinion? It's about those around them. For sure, watu wakiwa na cliques around them, as long as they love the music, hiyo ndio huwa wana presume ni a representation of everyone else and how we are supposed to review, how we are supposed to respond to their music. As an artist, I don't care for genuine thoughts. Keep them, bana. Where? Unless the genuine thoughts of love. So considering we've attended one listening party, which is Door Fans from the Margins, did you hear any other review? No, did we? Did we what?
No, I didn't. From yours sikusikia anything. Sikusikia anything. Kuna mtu mmoja najua alienda but ilikuwa I presumed alishare but hakuishare. Ningemuuliza maoni yake kuihusu. So I only had your views. Alafu we had our views. Now this is for the event, your views, alafu the listening party, views zetu tukienda mtaa tukiongelea the entire show. No one said anything untoward or unexpected. Isani for the listening party. Reviews ni kizungu mingi na catwalks. Quoting the DP. By the way, nimeongea na wasanii kadhaa. Nimewasha, if you want honest feedback to after code, that's where they draw the line. This is the fear I was saying earlier. Why? K9, umeonyesha video gani wako na vitu nasema hawapendi? Na also kujibu swali lako la spoken word. Sijui kama uliona video ya Mumbi, review yetu ya Libation. Aliona, wewe sijui kama ulicheki. Mimi? Na anasema nani? K9. Oh. Irauka was here sleeping by the bedside as we were reviewing the EP. Proudly. Nisema ni kama ndasikia uoga. Siogopi. Uogopi. Ngoja kuwe famous. You want to be big. Ngoja rappers watakujia. You want to be famous and known. Rappers will come to you. Rappers. Unajua unaingiza reviews au ujui? Mimi ndio edit. Ngoja. Tutakujiwa. Rappers will pull up on you. Hopefully ndo kama nimededi bado. Weapons it a surface. So again, it's the fact that you all don't talk about art like it is Akababa's hobby. It is talking about things they expose us to. Do you think this could grow to live reviews with the artist present? In terms of what we want for future. Me naona that would be hard because sometimes kutakuwa na restrictions na inhibitions and then like unaona it's very easy to misconstrue like how we react to some things like yes again, sana like I know like ka mimi check like I know. Like I'm genuinely very happy but like inaweza chukuliwa vibaya najua yeah so hope umesikia kile Irauka amesema msanii ku misconstrue our reactions, our emotions, our movements, our actions. And kuna mtu mmoja mwenye ali misconstrue recently. Ndio anacha hiyo comment very mkali wao. Ulicheki? Yeah. Of course not. But So kwa our latest review that happened na nili respond on what ali bring up. So one thing pia ningedisia ni kile umesema tu how siuko na a lot of internal jokes, a lot of internal moments that only sisi tuna understand. So if you're there as an artist, especially if you're watching us na si ati we are conversing with you, because itakuwa review tuna converse na wewe kutuambia kuhusu kazi yako. If you're there watching, maybe ungetaka kuongea afterwards ama to converse baadaye, uta misconstrue a lot of things that happen during the review. So msanii mmoja mwenye nimeinteract naye after the work na niliwaambia when that happened ni Michelle Gatwiku for Sky Up Above, an EP that nimeongelea mara kadhaa. Michelle alitujoin a few weeks back tukiongelea what are we talking about, sijui kama ilikuwa prompts za writing, but Michelle joined us some time back. That was beautiful. Alisema how kuna vitu mob tulikuwa tunasema that zilikuwa humorous akiwatch the video that zilimbamba sana akiwatch the review so kuna a lot of those things that happen kwa reviews. So if tuseme hatujapenda kazi yako alafu you see those things unaweza zimisconstrue vibaya sana. Like unaweza like inakani kama atukuileke and then nikatu na kucheka au something. Tunafanya. Juka mimi kuna zingine nimecheki like naona like because I know the context, like I understand, but like nikitoa context and it does not look well. So it does not look well at all. So there is that. Aya. Inaweza jibu Ebb focus. Tukisema Mumbi
na umetoa emoji za macho hapa na mapenzi. Ulisikia review kweli? Ama wewe akili yako iko elsewhere? So babu ameuliza the first time is all that's in your mind. Babu ameuliza what are always the pillars of your reviews? Very simple, zinakuanga vitu tatu. Zinakuanga vitu tatu. So production na musicality, concept na idea, content na themes. Hizo ndio our pillars kwa reviews zetu. Na hizo zikifeel vibes. Yeah, man. Yeah. Vibes. I overthink the vibe. Tuharibu. Not sure how I feel about the smell. Oh, But I like the taste. of the rum. Eba amesema mlikuwa mna hate. Hiyo ni ya mumbi. Lakini ilikuwa mbaya. Hakuna haja nikuficha. Huwezi sema otherwise. Nah, there's no way to escape. That thing was Also nikiongelea reviews na honesty. Another person who's inspired my path ni Anthony Fantano. Sana. The Needle Drop a lot. I watch a lot of his reviews. Sana. A decade plus in, 2.5 million subscribers. Msenye literally the internet's busiest music nerd, as he always says. Lakini Fanya kazi mob sana. Watu wanamchukia. Sana. Kudo madre. Mimi naona nikiacha kazi. Ndio ndio mimi nichukiwa mioyo. Lazima nikuchukiwa. So nime-mention juu ya honesty yao ya Anthony Fantano na Dead and Hip Hop wakireview projects where it's no holds barred and ni up to you kudetermine react to kile watasema. Aya, mmepatiwa request hapa. Let me speak on behalf of Teet. EP yake naomba iwe reviewed live kwa Insta. So you can guess who the censored name is. Aja censor though, nataka mguess. Okay. Alafu the statement is by K9. Yeah. Let me speak on behalf of Teet. EP yake naomba iwe reviewed live kwa Insta. First and foremost, Patreon. Tuma do saa hii. Tuma pesa yako saa hii. EP kidrop. Tuna hata Giri. Yeah. Roger Meiwai. Unasema? Kalame mshairi. Kim. Umetoa EP? Anatoa. I think it'll drop next year basi. Ndio nasema anataka iko reviewed. So tuma pesa. Itakuwa hip hop. You never know. Kama itakuwa hip hop, he did mention he is experimenting. Yeah. He said like what there's a difference between mentioning and execution. Yeah. For sure. So umesikia K9 Yeroka amesema kama ni hip hop atafanya. Mimi Kama... ukituma pesa mimi na Roger tunaifanya. Mikani hip hop kwanza tunafanya nini for the culture. Bali lazima tufanye for the culture. Ndio jue. Lazima tufanye for the culture. Ndio uko afraid. Lazima tufanye for the culture. K9 umesikia from Mirauka. So we are about to get out of here tukule tufanye kazi. It's 2:30. Damn. Now penda it's 2:30. Yeah. Babu is here, K9 is here, Abe is here, Hazel is here. Tumestablish Misery upenda company. Ama mulilala mkasa Christmas ku live live. Wana comment. Alafu Babu amesema I really would love to hear artists discuss their projects, like defend them like dissertations. Of course, expect Abe with the rebuttal. Abe amesema, why would I defend my work? Emoji ya laughter hapo. That's a lot of energy wasted. I'd rather talk about my work with someone who likes it. Juni easier. I don't have to defend, anaipenda. Like kuna clip ya and whatever an interview. Unamka sijika ni Wezere. Ya Bugs. Bugs na Bob Mapesa. Na Bob Mapesa. Asijika ni Bugs ama Bob Mapesa. VBO. Yes. Sijika ni Bugs ama Bob Mapesa.
mmoja wale aliulizwa the song song, you know, it's what crude or whatever, kusema the song ni ku appreciate, you know, African women beauty yao, you know, body but like body positive maweze Body positivity. Also niko ahead of time. Way back before you were popular. Story iligeuzwa. It's like z hapana, ndio elewi. Body positivity muhimu. This stuff ni ku appreciate tu madam, you know, African women yao kwenye yes, just, you know, wezere imenikumbusha time when Gengeton was popping 2018. So nilikuwa curious kuona nikiongwaro one of those videos tukiwa na kina DMB tumetulia kijani. So waliplay ngoma fulani uchunglo kutoka hiyo time. Ilikuwa one of the earliest hits. Alafu kwa description wamechocha along the same lines, African beauty mbaya. Okay, you know, dissertation. Defend their position. For kicks and giggles. So wasanii defend kazi zao ka dissertations and my thesis. Manzi. Mimi nasema Imagine trying to convince me his album is good. Your teeth ni fancy fingers. Wow. I'm guessing like he really hated that project. I'm guessing usomi kitabu. Nah, bana your time. Anajua kuna kitabu. Hata labda hajui na hajali. I really don't like it. So we'll both be wasting our time. In fact, I'd rather we talk about football with him. Ongela kitu different. Saa machana na mimi pika food bana. Yani? K9 kuhusu for the culture. Mwambie food ni for the culture. Food ni for the culture. Food ni for the culture. So we are supposed to do 3 reviews this morning. It is 2:33 a.m. We have 6 videos to shoot. Wow. Or more. Jumza gonna some reaction videos. You guys happen. Time. Time is a river, we keep drowning it. Time. Kuna a few hours na akona an early morning, so lazima tuchangamke. Reviews tatu. We are reviewing Bakita's EP called Purge. We are reviewing Tetushani's album called Life Before the Apocalypse. We are reviewing Wanavokali's album, Wanavokali the album. Alafu tufanye our top EPs of 2021, top albums of 2021, top hip hop projects of 2021. K9 huku tuambia zako, clearly kusikia Kenyan hip hop mwaka. Najua next year itakuwa OG number 1 since ana drop project yake. Of course. Bana jitetea. I don't like the tone in which you read my comments. I meant no harm. Peace and love. Alekani. Bwana niangusha. Where's the emoji? The emoji. Umelalisha. Huku sema una play FIFA gani na kama ni PS4 or 5? Roger wanted to know. Yo, by the way, quick idea, live, Abe. 31st football to end the year. Although ni tricky kuipanga, but yeah, just think about it. See, 31st itakuwa Saturday, sina? Itakuwa Friday. Itakuwa Friday. Friday. Yeah, so Friday jioni ama Friday usiku. The final football game for the year. Yeah. What Kuna game 31st ama you want to play with him? No, like to sina venye si panganga zile magame like every month for the poets and everything. You remember? Oh. Yeah, so tupange ya 31st. Yeah, 31st. Friday jioni ama hata usiku. I'll bring the fireworks. Aya. Peace and love to you, Abe.
Asante sana to Babo, to Hazel, to K9, to Abe for being here na kutu keep company for 2.5 hours. Ilikuwa a brief session to recap the year. As usual, hizi zinaendanga hivi whenever we do these lives. Sikuwa na a lot to discuss. Tumediscuss vitu vingi sana. FIFA 22 PS4 career mode. Alafu football to start of the year is always welcome. I'm game. Not end. Kani usiku si inaanza mwaka ingine. No. But what is time? This time. What is time? What is time? So asante sana for joining here recap. With all his smart mouthness, it's hard to believe Roger actually believes in the new year. I don't. And Christmas. Merry Christmas. Spirit. It's the Christmas spirit. Yeah. So asante sana for joining us. You want to go have our breakfast, our supper, alafu tuingie kazi. Those 3 reviews, look forward to them. Na our lists of 2021. Shukran sana kwa kuwa hapa. Asante for your engagement, for your comments, for the support, for the love, for the questions. Tunashukuru sana. Imekuwa amazing. Sikujua kutakuwa na watu wenye watakuwa awake for this. We always try. Tumepata watu nocturnal, have fun now at this time. Na tunashukuru mbaya sana. K9 kuna maswali kujibu awali za some punchlines that you are quoting. But ulisema get the bag. Get the bag. This has been amazing. Niaje Kamene. Nimekuja tukimaliza. And you have the entire team here. If you have anything else to add, unaweza disia kwa comment section as we finish. Irauka ndakupitishia useme last words alafu Roger alafu tukafunge. So kama uko na any other thing unataka kuongeza, adisia kwa comment section as we wrap this up. Kamene karibu, meet Abe. Yes. Meet Hazel, meet K9, meet Babo. Feel at home. This is a very warm place to be. A very honest space. A very objective platform. You can say anything you want to say. So tuanze na Irauka. Sijibu kitu mimi. Roasting ya lime imenitosha. Good for you K9. So tuanze na Irauka last. Any last words regarding anything? Anything. K9, tungoje. Umesikia? This is not a threat. It is a promise. Bye. Umesikia K9, that's a promise. Mr. The face of Sanaa kwa sana. Yes. Any final words? La hasha. Mi zangu ni shukrani. Ningependa kutuma shukrani kwenyu nyote. Kwenyu. Yeah. Yeah, just thank you for interacting with ufala yetu, I guess. Thank you for viewing the videos. Asanteni sana kwa kuwa hapa at what is it? 2:40 a.m. in the morning. Yeah. We usually say that to review vitu. Yeah. Like it's like 4 in the morning. It's 4 in the morning. Yeah. It is an amazing community yenye tunajenga hapa Sanaa kwa sana. We are grateful that you guys are part of it, and long may it continue. Maliza kazi. Umsana fanya kazi. Niingie kazi. Roja anafanya wera hapo ingie wera. Yeah, tu la imeandika tangu sijui 10 pm. Wow. Nani juu mnashia mkiongea? Tunakudistract concentration. But I must alikuwa napika nikiset up ungemponza mbona ibada za teketeke.
Yeah, but then you guys Kumaliza. kept talking. And then mse akafungua IG. I'm a glutton for the camera. So it's about the fame Exactly. and popularity. So Babu anasema, thank you beautiful people, may the night or morning be easy on your asses. Asante sana, we hope it shall be. Wow. Sijui nitafika hapo. Yo, nenda kulala kwa stako. Uongo jo. Nani amesema Mimi ni kwa joke hivi lakini sasa sijui ile tutafanya juu. You can- Siri in time soon. you can do a wrestling promo talk, Sam. Wrestling. Kwa nini? Si venye umemwambia this is not a nini. A threat. It's a promise. Mwambie promo yake inakaa. Si anaweza lakini inakaa. Angoje. Angoje. K9, ngoja promo yako inakuja. Inakuja. Exclusively. Inakuja. Exclusively. Asante sana kulitait kila amesema, for being here, for being part of the community. Niko beyond grateful that we've made this possible, and this is on a Saturday morning. It's not a Sunday as we usually do it in the evening. Umejoin, umeshow up. K9 alikuwa amepotea for some time, amekuja. Babu has been there, amenisupport sana, ametusupport sana kwa sana. Same to Abe, same to Hazel, a lot. Same to Kamene for the first time, amekuja. Kumbe pia ni nocturnal creatures, misery upenda company, watu wenye hamna things to do. Christmas Eve, Christmas, tumewapatia place, tumewapatia plot. This is your rave. Unfortunately, it has to come to an end. Unfortunately, lazima ifike mwisho. Asante for spending time with us. We could kati tukifanya reviews tungeenda hadi asubuhi, tuende Bana. tusikie for the culture live, to review vile ulikuwa unataka. Tungefanya whatever it is you wanted. So until next time, which ni tomorrow. Kesho jioni we are going live again. Tutaona what we shall be talking about. Thank you so much for your time. Tupatane kesho. Kumbe kesho ni ingia nini bado? Si Sunday. Kesho ni saa 2. Leo ni saa 2. Leo ni saa 2 eh. Nani? Oh yeah, nani? Fuck you. Time. Fuck you, bro. Kesho ni Sunday, tunaenda live tena kesho. So Yeah, ni wakuget. ndio nasema. But asante sana. Misery upenda company, utakuta reviewers kwa makundi. Ilikuwa ni quote line earlier, line ya Romi. Misery upenda company, utamit marappers kwa makundi. K9 may flip. So, Babu, we've left you alone. Tumewaacha. Sasa mnaweza endelea na tafuteni rave nyingine ya kuenda. For you nocturnal insomniac creatures. Have a lovely day today, guys. From Hazel. This was so much fun. Asante sana. Good vibes through and through. We should do this often. Just chilling at these hours. As we said, hata kama tuko watu wawili watatu tuko sawa. So we are just okay. Tuko sawa. Amesema love and hugs. Merry Christmas. Asante sana. Merry Christmas. Nani Hazel. Love and hugs. Yo. Merry Christmas. mtu wangu. I knew it. Ndio kuna yeah, bye. Jesus appreciates you. Yeah, man. Okay, now you're not Kenyan anasema Misery upenda company, so utamit reviewers kwa makundi. Babu has warned you. We are not helping you when Sam comes for you. We won't be there. We won't be there. It's not a warning. It's not a threat. It's a promise. And we leave it there.